I wanted to ask some technical and historical questions. Yeah. நுணுக்கமான விஷயம் இருக்கு, அதே சமயத்துல சரித்திரம் just quickly one technical question, and then I wanted to get into historical questions. And the reason I'm asking is because of the situation that we're facing in our society at the present time. We're supposed to learn from the experience of others. இந்த நுணுக்கமான கேள்விக்கான காரணம் என்னன்னா, எங்களுடைய சமுதாயத்தில் இன்னைக்கு நாங்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனை வந்து அதன் சம்பந்தமாக முன்னோர் சம்பிரதாயத்தில் அவங்கக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதுக்காக அது. Now the first question is a technical one. In Pancharatriki Diksha, is fire sacrifice required? Yes. Yes. Required. Okay, that's it. Finished. Okay. Then about the spreading of the Vaishnava Sampradaya, what we now call Sri Vaishnava Sampradaya. We see that the Sampradaya of Sri Ramanuja is well spread in Tamil Nadu, what we now call Tamil Nadu, although it wasn't called that at the time, in Karnataka. There are Divya Deshams in Kerala, 3 I think only. 13, yes. So many are. But the Sampradaya itself is not much stronger. And then we also find in Rajasthan and Nepal. So my question is, how did it come to Rajasthan and Nepal? இங்கே இது பிராச்சீன காலத்தில் ராஜபுத்திரா ராஜாக்கள்லாம் நேபாள ராஜாக்கள்லாம் எங்கள் சிஷ்யாலாக இருந்தா. In the previous days, the Rajputs and the kings of Nepal were all our disciples. Oh. எங்களுக்கு ஃபேமிலியில் ராயகுருன்னு ஒரு பட்டம் உண்டு. There's a title called Raya Guru in our family lines. அது இதில் கர்நாடக தேசத்து ராஜாக்கள், அதாவது Guru means Rajaguru. எஸ் கர்நாடக தேசத்து ராஜாக்கள், அது மாதிரி அந்த வடக்க இருக்கக்கூடிய அந்த அஜ்மீர் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜபுத்திராள், நேபாள ராஜாக்கள் எல்லாரும் வந்து தாத்தாச்சார் சிஷ்யாலாக இருந்திருக்கா. Tathacaryar had disciples from Karnataka, the princess of Karnataka. Tathacaryar எங்கள் வம்சம், தாத்தா வம்சம். Especially in his vamsha of Tathacaryar, Tathacaryar had disciples. தாத்தாச்சாரியருங்கிற வந்து திருமலை நம்பிகளுக்கு பெருமாள் கொடுத்த திருநாமம். திருமலை நம்பிகள்ங்கிறவர் ராமானுஜருடைய மாதுளர். மாமா. ஆமாம். ஸோ திருவேங்கடமுடையான் கொடுத்த திருமலை நம்பி is Ramanujacharya's uncle, and he is related to Tathacaryar. அவருக்கு தான் திருவேங்கடமுடையான் தாத்தாங்கிற பட்டத்தை கொடுக்குறார். The title of Thiruvengadamadayan Tatha comes from him. அந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள்லாம் தாத்தாச்சாரியர்கள்னு வச்சுருந்தோம். Those vamshas, those who are coming are Tathacaryar. And Tathacaryar had disciples from kings of Karnataka, Rajputs of Rajasthan, and also from Nepal. How did that relationship first come? எப்படி அது அந்த உறவு எப்படி ஏற்பட்டது? முதல்ல அந்த வடக்குல இருந்து வரவாளுக்கும் இங்கே இருக்கிறவாளுக்கும். அப்போ எங்களுடைய ஃபேமிலி ஆக்சுவலி எங்களுக்கு நேட்டிவ் வந்து காட்டுமன்னார்குடி, நாதமுனியோட திருவம்சம். நாங்கள் காட்டுமன்னார்குடியிலேருந்து அப்புறம் வந்து மைக்ரேட் ஆகி கும்பகோணத்தில் இருந்தோம். காட்டுமன்னார்குடி இஸ் a place which is native for Nathamuni. He is from Nathamuni Vamsha, and then they migrated to Kumbakonam. காட்டுமன்னார்குடி எங்கே இருக்குது? காட்டுமன்னார்குடி நியர் சிதம்பரம், which is on the coast. So Chithambaram is so Katumannargudi is there, and then Kumbakonam is on the Kaveri Delta. அது கோஸ்டல் ஏரியா. காட்டுமன்னார்குடி கிட்டத்தட்ட coastal, and this one is a little bit in, which is okay, so they migrated after. அங்கேருந்து கும்பகோணத்துலேருந்து எங்களுடைய பரம்பரை பின்னாடி, அதாவது ராமானுஜருக்கு முன்னாடியில் வந்து கும்பகோணத்தில் இருந்திருக்கா. அதுக்கப்புறம் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துக்கு விட்ட ராஜ்யம் ஆளவந்தார் அங்கே தான் அந்த பக்கம் இருந்திருக்கா. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து ஆளவந்தார் காலத்தில் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வரோம் எங்கள் ஃபேமிலி. So this was during the time of Nathamuni that they migrated to Kumbakonam. Then during the time of Yamunacharya they migrated further to Srirangam.
அதுக்கப்புறம் கலாபங்களால் துருஷ்க கலாபத்தினால சிதறி போய் வடக்க போயிடுறோம். துருஷ்க கலாபம் முஸ்லீம் இன்வேஷன் முகல் இன்வேஷனால் சிதறி போய் வடக்க போய் அங்கே அந்த வித்யாரண்யரை ஹரிஹர புக்கரை கொண்டு ராஜ்ய ஸ்தாபனம் பண்ணுற. அப்புறம் வந்து முஸ்லீம் இன்வேஷன் they were scattered and they had to run up north, and then over there அங்க வந்து ஹரிஹர the Tathacaryar they went north. They went north because from Srirangam up further north. அதுக்கப்புறம் தாத்தா அப்போ வந்து ஹரிஹர புக்கராயருக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணதேவராயர்கள் வந்து எங்களை ஆசிரியக்கிறார். கிருஷ்ணதேவராயர் அந்த ஃபேமிலி வந்து எங்களை ஆசிரியக்கிறது. So there is the Harihara Putra. Harihara Pukka. Harihara Bukka. Harihara Bukka gave shelter, and then the king. And later the kings like Krishnadevaraya gave shelter to them. அப்போ கிருஷ்ணதேவராயர் காலத்தில் தான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு அந்த சொர்ண விமானம், காஞ்சிபுரத்தில் வரதனுக்கு சொர்ண விமானம்லாம் பண்ணி சமர்ப்பிக்கிறார். எங்கள் கூடஸ்தரான லக்ஷ்மிகுமார தேசிகன் அதை பண்ணி சமர்ப்பிக்கிறார். So in the parampara of Lakshmikumara Deshikan comes. Lakshmikumara Tathacaryar Deshikan. He comes and he is the one who establishes this Vimana in Kanchipuram, which means the tower just above. Golden Tower. And then even in Tirupati, Tiruvengada. So all these things were established from their parampara. So during these kings' time. அப்போ வழக்கேந்து வரக்கூடிய ராஜாக்கள் அப்போ அந்த பக்கங்கள்லாம் ஒரே துருஷ்க உபதிரவமாக இருந்ததுனால அந்த ராஜாக்கள் அங்கே ஆச்சாரியர்கள் இல்லாத அப்படின்னால இங்கே வந்து இந்த சம்பிரதாயத்தை அடாப்ட் பண்ணிட்டா. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை அந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் வந்து இந்த ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தை அடாப்ட் பண்ணிட்டா. ராஜபுத்திராள் அந்த அந்த பக்கத்தில் இருந்த வடக்க இருந்த தேசத்து ராஜாக்கள்லாம். So the same Muslim invasion caused a complete depletion of any Vaishnava association for the people of North. So they all had to seek Ramanujacharya's or his lineage of association, Vaishnava association, and instruction, spiritual guidance. So I'm just wondering how they came to Ramanuja Sampradaya, because there are so many in Rajasthan. There's Gauriya Sampradaya, there's Nimbak Sampradaya, there's Vallabh Sampradaya. How was the connection made with Ramanuja? அந்த சமயத்துல நிம்பார்க்கல் someone must have gone and inspired them. இங்க இருந்து யாராவது போய் இங்கேருந்து அங்கே யாத்திரை போயிருக்கா. இங்கேருந்து ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து இங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகி போய் இருந்தவா வந்து அந்த விஜயநகரத்தில் இருந்திருக்கா. விஜயநகரத்துலேருந்து அவள் யாத்திரை போயிருக்கா. வர எல்லா தேசங்களுக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய வித்வான்களாம் ஜெயிச்சு சித்தாந்த ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்கா. So as they got shelter with Krishnadevaraya, which is capital is Vijayanagaram. So they further went up, traveled to north, some of them, to establish the Siddhanta by defeating the others. So in this manner, there were connections established. So, and then due to that association, they would come also south in this exchange. So this was some time after Sri Rama, quite some time after. லக்ஷ்மிகுமார தேசிகன்கிறவர் ராமானுஜருடைய அத்தியந்த சிஷ்யர் திருக்குறகை பிரான் பிள்ளான். ராமானுஜருக்கு 74 சிம்மாசனாதிபதிகள் இருந்தார். அதில் முக்கியமாக குறிப்பிடக்கூடியவர்கள் வந்து ஆழ்வான் இருந்தார், பராசர பட்டர்கள் இருந்தார். அது மாதிரி திருவாய்மொழிக்கு ஆளவந்தாருடைய திருவுள்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வியாக்கியானம் பண்ணி 6000 படி வியாக்கியானம் பண்ண முதல்ல திருவாய்மொழி வியாக்கியானம் பண்ணது திருக்குறகை பிரான் பிள்ளான்கிறவர். அந்த திருக்குறகை பிரான் பிள்ளான்கிறவர் இந்த பெரிய திருமலை நம்பிகளுடைய திருப்பேரனர். இந்த திருக்குறகை பிரான் பிள்ளானுடைய திருப்பேரனர் லக்ஷ்மிகுமார தேசிகன். So the lineage is ஒரு 6 தலைமுறை, 6 generations from Ramanujacharya. Pre Ramanuja, not just Ramanujacharya. Contemporary. Pre Ramanuja to post 6 generations from the contemporaries of Sri Ramanuja. Especially the contemporaries of the Simhasanapatis that Ramanujacharya established. The 74, one of the 74 Simhasanapatis, from their 6 generations down is the Tathacaryar, Lakshmikumara தேசிகன். பின்னாடி வேதாந்த தேசிகன் காலத்தில் இந்த ஊரில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறச்ச வேங்கடாச்சாரியர்னு ஒருத்தர் வேதாந்த தேசிகன் ஆசிரியக்கிறார். நீங்கள் வேதாந்த தேசிகர் காலத்துக்கும் முன்னாடி தாத வம்சம் வந்து தாத வம்சங்கிறது ப்ரீ ராமானுஜா. So I can summarize what he is saying. Ramanujacharya was 1002 years,
and Vedanta Deshikar is 750 years. Between, so it's about 250 years somewhere between is Lakshmikumara Deshikar. லக்ஷ்மிகுமார தேசிகன்கிறவர் போஸ்டர் வேதாந்த தேசிகா, அதில் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் இந்த தாத்தா வம்சம் வந்து எங்களுக்கு நாதமுனிகள்லேருந்து வரதுனால ராமானுஜ அந்த இது இந்த சம்பிரதாயம் ராமானுஜருக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த எங்களுடைய பரம்பரை வந்துருக்கு. So the lineage is coming even before Ramanujacharya's timeline. That is not only and then still going on. So but someone must have gone there to Rajasthan and to Nepal and met with and converted people from Smartavad or whatever. Yeah. Mama. Ingirundu poi dhaan. Yeah, they had gone there to establish the Siddhanta. அங்க போய் எங்க விஜயநகர தேசத்துல இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பனராயன்ங்கிற வந்து இங்கே திருப்பியும் சதன் சைடில் வந்து இந்த முஸ்லீம்ஸ்லாம் கான்கர் பண்ணி திருப்பியும் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறான் ஸ்ரீரங்கத்தை. கோபனாரியர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தை ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறச்ச எங்களை திருப்பியும் கொண்டு வந்து இந்த ஊரில் எங்களுக்கு கொடி அமர்த்துறான். அதாவது இந்த தேசங்களில் தெற்கு தேசங்களில் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஆழ்வார் திருநகரி பரியந்தமாக எல்லா ஊர்லேயும் தாத்தாச்சாரிகளை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வைக்கிறார், கொண்டு வந்து வைக்கிறார். Tathacaryar Vamsha continued, the later kings won over the Muslims from after Krishna Devaraya, and they re-established Srirangam, they re-established Kanchipuram, they re-established all these places, and once they re-established, they brought all these Tathacaryas who had migrated to Vijayanagaram. But I'm talking about Rajasthan. அதாவது மகாராஜ் கேட்குறது வந்து ராஜஸ்தான் அந்த மாதிரியான இடங்களில் மாயாவாதிகளோ அப்புறம் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. பௌத்தர்களும் நிறைய பேர் அந்த டைம்ல இருந்திருக்காங்க. ஜைனர் சமணர்கள் இவங்க எல்லாம் இருக்கிறச்ச இங்க இருந்து யாராவது போய் அதுல இங்க போய் அவ ஜெயிச்சிருக்கா, இங்க இருந்து பண்ணிருக்கா. அதுக்கு அதுல செப்பேடுகள்லாம் இருக்கு. இங்க இருந்து போய் ஜெயிச்சதுக்கு வந்து இதுல மேனஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி இருக்குல்ல மைசூர்ல, அதுல அதுக்கு ரெக்கார்ட்லாம் இருக்கு, யார் யார் போய் ஜெயிச்சிருக்கா என்ன பண்ணிருக்காங்க. Records where the Tathacarya Vamsha or other Vaishnavas went, traveled to north, debated them and defeated them and established the Siddhanta and then converted. Siddhanta and must have, and the Achar also. Yes, once it's not just அங்க ஒரு என்ன நடக்கும் டிபேட்ல இந்த மாதிரி கலந்துரையாடல் இதுல வித்வான்களை ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கிறவங்க யார் தோத்து போறாளோ ஜெயிச்சவரோட மதத்தை ஆசிரியச்சிருவா. The practice those days was that one who loses should take shelter of so that's but still they have to learn if they've been mimamsikas or smartas, they have to ella solli kuduthirukkom. Avanga mimamsikala they have to learn the stotrams and the puja vidhi and everything. idellame avalukku solli kuduthirukkom. So it's quite, so my point is that they were for quite some centuries after the time of Sri Ramanuja, they were concerned with what we nowadays call preaching. That means defeating the wrong idea, giving the right idea, and making people into Vaishnavas who were not previously Vaishnavas. So இததான் நம்ம வந்து பிரச்சாரம்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு இடத்துக்கு போய் வைஷ்ணவர்கள் அல்லாதவர்களுடைய கலந்துரையாடி அவர்களோடு அந்த வித்வான்களோடு பேசி அவர்களுடைய சித்தாந்தத்தை அதுக்கப்புறம் வந்து வைஷ்ணவத்தை நிலைநாட்டுறது, இதைத்தான் பிரச்சாரம்னு சொல்லுவோம். இது அந்த காலத்தில் நடந்துட்டு இருந்தது. ஆமா. He says this was the way it was going on. And that was mostly among the Brahmin community. It means they would go to smarter brahmanas and so இந்த மாதிரி ஆශ්‍රய எடுத்துக்கிறவா அவளை கன்வெர்ட் பண்ணி அவ இப்ப பண்றவா எல்லாரும் பெரும்பாலும் பிராமணர்களா தான் இருந்தாங்களா. பிராமண எதிரால இருந்திருக்கா, க்ஷத்ரியாலாம் இருந்திருக்கா. even kshatriyas would take up. க்ஷத்ரியால் இருந்திருக்கா, வைஷ்யால் இருந்திருக்கா. Vaishyas had taken up. Now that spirit of taking people from non-Vaishnavism and bring them into Vaishnavism, that there's not there, we don't see now in the Sri Vaishnava Sampradaya much. So what happened in course of time that spirit to bring others in, what happened that declined? In the Vaishnava what time and what was the reason for that? அந்த காலத்துல இருந்த அளவுக்கு வைஷ்ணவர்கள் அல்லாதவர்களை போய் பிரச்சாரம் பண்ணி வைஷ்ணவர்களாக மாற்றி
அந்த கலாச்சாரத்தை கொடுக்குற தன்மை தற்சமயம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஆமாம், அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? What I mean to say is that there was a spirit to bring people in. It was just like we say about our society at the moment. It's a preaching movement. We have this spirit to convince people you should change your life. So I'm concerned how that we also can decline in that sense. I mean, I'm not at all blaming because I have the highest respect for having maintained such a great culture over more than all the way back to the beginning of Kali Yuga. But the spirit of bringing others in, preaching. மகாராஜ் வந்து பிரச்சாரம் செய்து இந்த மற்றவர்களை, வைஷ்ணவர்கள் இல்லாதவர்களை அவர்கிட்ட போய் எடுத்து சொல்லி கொண்டு வருதுன்றது இது குறைஞ்சிருக்குன்னு உங்களை வந்து குறை சொல்லவில்லை. அதே சமயத்தில் எங்களுடைய இயக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரியான நிலைகள் வரலாங்கிறத பயம், அந்த ஒரு வருத்தம் எடுத்துண்டு அதன் அடிப்படையில் மகாராஜ் இதை கேட்குறார். ஏன்னா மகாராஜ் சொல்கிறார், இந்த பரம்பரையானது கலியுக ஆரம்பத்திலிருந்தே இருந்திருக்கு. இந்த வைஷ்ணவ பரம்பரை அது வந்து ரொம்ப மிக கலியுகத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இருந்திருக்கு. அதனால் அதை வந்து கட்டாயம் அதை வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டத்தக்கது. அதை வந்து அது மேலே மதிப்பும் மரியாதையும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதனால் and it's not that preaching is completely stopped, because I mean just here in Srirangam very well known Velagodi Krishna and Krishna Premi, and there are others also, but it's mostly they cater within their own group. அதனால் பிரச்சாரங்கிறது முற்றிலும் நின்றுத்துன்னு சொல்கிறது கிடையாது. ஏன்னா வேலுக்குடி கிருஷ்ண சுவாமிகள் இருக்கார், கிருஷ்ண பிரேமி இருக்கார். ஆனால் அவங்களுடைய பிரச்சாரங்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் ஒரு வைஷ்ணவர்களுடைய அவங்களுடைய குழுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது இன்னையுடைய காலத்தில் அப்படி தான் இருக்குது. அது வந்து குறுகி தான் போயிடுத்தது. இட்ஸ் ட்ரூ தட் இட் ஹஸ் ரெடியூஸ்ட் இன் தீஸ் டேஸ். தட்ஸ் we have to accept that. But I'm just wondering what are the historical reasons for that. இதுக்கு சரித்திர ரீதியாக எப்படி இது நடந்தது, இதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? அதாவது ராமானுஜர் காலம், அதுக்கு பின்னாடி இந்த வேதாந்த தேசிகனுடைய கான்டெம்பரரி அந்த டைம் பீரியட் வரலும் அபிப்பிராய பேதங்கள் இருந்தது. Till the time of Vedanta Deshikas, from Ramanuja's time, there has been differences of opinion. Wide differences of opinion. வேதாந்த தேசிகருடைய காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த அபிப்பிராய பேதம் ரெண்டு கல்ட்டா பிரிஞ்சுது. ராமானுஜ சம்பிரதாயமே ரெண்டு கல்ட்டா பிரிஞ்சிடுது. After Vedanta Deshika's time, the whole Ramanuja Sampradaya split into two cults. தேசிகன் சம்பிரதாய பரிசுத்தின்னு ஒரு ரகசிய கிரந்தம் பண்ணுறார். அந்த கிரந்தம் என்னத்துக்காக பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா, இந்த ராமானுஜ சம்பிரதாயத்துக்கு மேலே மிச்ச மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் மதஸ்தர்கள்லாம் அபிப்பிராயங்கள் இந்தந்த தோஷங்களை ஆரோப்பணம் பண்ணால் அந்த தோஷத்துக்கெல்லாம் சமாதானம் சொல்லிட்டு வர, இல்லை இது இல்லை இது இல்லைன்னு சமாதானம் சொல்லிட்டு வர. ஸோ வேதாந்த தேசிகா composed a secret confidential scripture called Sampradaya Parishuddhi, which is basically to answer or rebut all those accusations of differences of opinion against Ramanuja Sampradaya. So he was defending all those things. He has created from outside the Sampradaya, from outside the Vaishnava Sampradaya. That means from Madhvas, is it? பெரும்பாலும் Madhva, Advaita, Madhva. Others also? Others also? Yes. That would mean what? Jains, Buddhists. அதில் முக்கியமாக ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறார். என்ன கேள்வின்னா, உங்கள் சம்பிரதாயம் ராமானுஜ சம்பிரதாயம் வசந்த சம்பிரதாயம் சொல்லிட்டு வரைகிற, உங்கள் சம்பிரதாயத்தில் ரெண்டு சம்பிரதாயம் இருக்குது. தன்னாச்சாரிய சம்பிரதாயம் இருக்குது, வடகலையார் சம்பிரதாயம் இருக்குது. இப்போ இது உங்கள் சம்பிரதாயத்துக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியபத்தியம் இல்லைங்கிறச்சே நீ உன் சம்பிரதாயம் சுத்த சம்பிரதாயம்னு எப்படி சொல்லுவேன்? So Vedanta Deshika answers a question which is, you are saying you are from Ramanuja Sampradaya, but within your Sampradaya there are two separate divisions as Tenkalai and Vadakalai, or Tenacharyar or Vadasam from the north. So when you don't have a common spirit within your Vaishnavism, how can you say your Vaishnavism is superior? The branch of Sampradaya.
அதுக்கு பதில் சொல்றார் ஸ்ரீபா Vedanta Deshika wrote this. Vedanta Deshika in his Sampradaya Parishuddhi is answering this question. Yes. Oh, because I thought the split came after the. This way. What he is trying to say is there are two sects, Yeah. But the two sects the split didn't come till later. அவர் கேக்குற கேள்வி நான் சொல்றேன். அதான் தேசிகன் வந்து தேசிகன் காலத்திலேயே தேசிகன் காலத்திற்கு பின்னால வந்த பிரிவு தேசிகருக்கு எப்படி இல்ல தேசிகன் காலத்துல அபிப்பிராய பேதங்கள் இருந்தது. So it is true there was difference of opinion during the time of Vedanta Deshika himself. It became அந்த அபிப்பிராய பேதம் subsequent daysல அது தனி கல்ட்டா வந்தது அவ்வளவுதான். It was formalized into cults on the later days of after Vedanta Deshika. But it was there. It was very much there. அங்க ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய சம்பிரதாயங்களிலே வாக்கிய யோஜனா பேதமே உள்ளது, அனுஷ்டான பேதம் தத்துவ பேதம் இல்லை. அனுஷ்டான பேதம் அவ்வோ பிரதி அதிகாரி நியதம், காலதேச வர்த்தமானத்தினாலே ஒரு பிரதி அதிகாரி நியதம், ஸ்வேச்சைக்கு அனுகுணமாக அனுப்புனர் சொல்லுவது வக்தாக்களுக்கே தோஷமாம்னு தேசிகன் எடுக்கிறார். அதாவது பாஷ்யக்காரருடைய சம்பிரதாயத்தில் பேதம் கிடையாது. எதில் பேதம் கிடையாது அப்படின்னா தத்துவத்தில் பேதம் கிடையாது. ஸ்ரீமன் நாராயணன் பரதேவதைங்கிற தத்துவத்தில் எந்த பேதமும் கிடையாது சம்பிரதாயத்தில். So answering that question, Vedanta Deshika starts out saying, in the Bhashyakara is normally referred to Ramanujacharya. In his Sri Bhashyam, there is no difference. Bhashyakara sampradayangaliலே in his பாஷ்யக்காரர் சம்பிரதாயங்கள் ரெண்டு ஒப்பீனியன் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கல்ட்டுன்னு அர்த்தம். அவங்க அபிப்பிராய பேதம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மதஸ்தானம்னு அர்த்தம். By saying that in the Sampradayas of Bhashyakara, so they are itself acknowledging that there could be differences of opinion in different cults. There is no difference of opinion in Tattva that Narayana is supreme. All agree. Yeah, all agree. But he answers this way. அதற்கு மேல தத்துவ பேதம் இல்லை, வாக்கிய யோஜனா பேதமே உள்ளது அப்படின்னா. வாக்கிய யோஜனா பேதம்னா இந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் சமாசரண ஆகரிச்சு பிரதானமாக 3 மந்திரங்களை உபதேசம் பண்ணுவோம். So there is something called as Vakya Yojana Bhedam. He is trying to explain what that means. So in Sri Vaishnava Sampradaya, at the time of initiation, நாங்க சொல்லுவோம் சமாசரண சங்க சக்கர லாஞ்சனா, சங்க சக்கர தாரண லாஞ்சனா, not தாரண. I mean accepting or giving. லாஞ்சனம்னா சீல் வைக்கிறது, தாரணம்னா தரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். Okay. Yeah, the lanchana means applying and dharana means taking, taking, receiving. Okay. So during that time 3 மந்திரங்கள் 3 mantras are given. அஷ்டாக்ஷரம், துவயம், சரம ஸ்லோகம். And charama shlokam. That is Bhagavad Gita's 18.66 is called charama shlokam. Dvayam and then ashtaksharam. அந்த துவய மந்திரத்தில் அந்த மந்திரம் ஸ்ரீமன் நாராயண சரணோ சரணம் பிரபத்தியே ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமஹான்கிற மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுவோம். நான் இந்த மந்திரத்தை சதசியமாக சொல்லலான்னு இருக்கு, அதனால சொல்கிறேன். இந்த மந்திரம் வந்து ரகசிய மந்திரம் இல்லை, ரகசியம். இது ரகசியத்துக்குள்ளே வந்தால் கூட பிரணவபூர்வகமாக இல்லாததுனால சொல்லலாம். ஏன்னா பாஷ்யக்காரர் துவயம் அர்த்தானுசந்தானேன சகா சதைவம் வக்தான்னு இது எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. எப்படி இஸ்கானில் வந்து ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்கிறோமோ அது மாதிரி இந்த துவயத்தை எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்குன்னு பாஷ்யக்காரருடைய நியமனம் இருக்குது. This dvayam, although it's a secret mantra, but the pranava is not there fully. So the Sriman Narayana. So it becomes தாந்திரிகம். Tantric. So it can be said. So that's why he says I am saying it out. That is dvaya mantra. இந்த மந்திரத்தில் 2 ஸ்ரீமன் நாராயண சப்தம் இருக்குது. ஸ்ரீமன் நாராயண சரணோ சரணம் பிரபத்தியே ஸ்ரீமதே நாராயணாய அப்படின்னு 2 ஸ்ரீமன் நாராயண சப்தம் இருக்குது. Twice 2 shabdas of Sriman Narayana is present in this particular dvaya mantra. அந்த மந்திரத்தில் ஸ்ரீ சப்தம் ஸ்ரீ விசிஷ்டா நாராயணஹான்னு அர்த்தம் பண்ணா. ஸ்ரீ விசிஷ்டஹானா இந்த பிராட்டியை பெருமாளுக்கு விசேஷனம்னா குவாலிட்டியாக காமிச்ச. So this was by saying Shri becomes qualified that through this mantra. So she is qualified. Shri qualify பண்ணல, பெருமாள் அவ தான் காட்றா. No, she is there is a qualified reference to Shri in that Shri is Lakshmi is one who is showing Lord Narayana. This is a major difference of opinion between the
two branches. So இது ஒரு இல்லை அங்கே அதில் என்ன பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா இந்த விசேஷணம்னு சொல்கிறச்ச விசேஷணம்னா ஒரு பொருளுடைய தன்மை நீலோ கடகா கருப்பு குடம்னு சொன்னோம்னா அந்த கருப்புங்கிறது அந்த குடத்தினுடைய தன்மையான விசேஷணம் சொல்லும். கருப்புங்கிறது விசேஷணம், விசேஷங்கிறது குடம். So it's like substance and quality. Yeah, when we say black pot, the pot is one thing and the black adds It's Vaishishta. Vaishishta. அப்போ அந்த விசேஷணத்துடைய பிரயோஜனம் என்ன அப்படின்னா அந்த விசேஷனம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை மிச்ச பொருள்லேருந்து வேறுபடுத்தி காமிக்கும். கருப்பு குடத்தை கொண்டு வானா சிவப்பு குடத்தை கொண்டு வர போகிறதில்ல. The main purpose of that Visheshana is that if you say bring black pot, that means do not bring green pot or red pot. அது மாதிரி ஸ்ரீமன் நாராயணன் சொன்னால் அவன் ருத்ரன் இல்லை பிரம்மா இல்லைன்னு வேறுபடுத்தி காமிக்கும். So that by saying Sriman Narayana, it's saying that there is no Rudra there is no Brahma there. இந்த விசேஷனம் ரெண்டு பிரகாரமாக சாஸ்திரங்கள் ஒத்துருக்கு. ஒன்று அப்ரதக் சித்த விசேஷனம், இன்னொன்று பிருத்தக் சித்த விசேஷனம்னு பேர். So the two ways this Visheshanam is further understood in Shastras. அப்ரதக் சித்த விசேஷனம் சித்த விசேஷனம் and பிருத்தக் சித்த விசேஷனம். அப்ரதக் சித்த விசேஷனம் இது ரெண்டுக்குமே ஒரே வாக்கியத்திலே ஆனந்தமயாதிகரணத்தில் பாஷ்யக்காரர் இது ரெண்டையும் ஒரே இதில் காமிக்கிறார். எப்படின்னா பாலோ யுவா லோஹிதாட்சா சமபரிமாணா தண்டி குண்டலி திஷ்டத்தின்னு ஒரு வாக்கியம். அதில் ஒரு வியக்தியை காமிச்சு ஒரு ஆளை காமிச்சு அந்த ஆளுக்கு அவன் எப்படி இருக்கான்னா இளைஞனாக இருக்கான், பாலகா. யுவா இளைஞனாக இருக்கான், சமபரிமாணா நல்ல ஹைட்டாக இருக்கான், கருப்பாக இருக்கான், கண்ணு சிவப்பாக இருக்கான், காதில் தோடு போட்டுருக்கான், கையில் குச்சி வச்சுருக்கான், இத்தனையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் நிற்கிறான். So when Bhashyakara Ramanujacharya explains this, he is explaining that a person, describing a person, that first he is he is a child, then he becomes a young man, and then he becomes tall, his height is described, and then his color like black or this thing, and then his eyes are described, and காதுல வந்து தோடு போடும், he has earrings, such kind of descriptions. கையில ஒரு குச்சி வச்சிருந்தாங்க. Then he also says he has a stick in his hand. இதில் ரெண்டு விதமான விசேஷனம் இருக்குது. அதில் முதல் விசேஷனத்துக்கு அப்ரதக் சித்த விசேஷனம்னு பேர். அதாவது இந்த பையனிடத்துலேருந்து இவன் கருப்பாக இருக்கிறதையோ ஒசரமாக இருக்கிறதையோ கண்ணு சிவப்பாக இருக்கிறதையோ நம்மளால் பிரிச்சிட முடியாது. So there are two here. In the apratak siddha visheshanam, you cannot separate out his qualities such as his black, his height, he has a stick in his hand, all these things. ஸ்டிக்ங்கிறது வந்து பிருத்தக் சித்த விசேஷம். வேணாம்னா வச்சுடலாம். So no. Yeah. So his inherent qualities such as his eyes or color or his height cannot be separated from him. But Prithak Siddha Visheshanam means the stick in his hand, he may feel like keep it. Earring வேணாம்னா கழட்டி வச்சுடலாம். Earrings also he could remove whenever he wants. இது பிருத்தக் சித்த விசேஷனம்னு பேர். இந்த பிருத்தக் சித்த விசேஷனத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா உபலக்ஷணம்னு பேர். It's also known as Upalakshanam. வடகல தேசிகனுடைய அபிப்பிராயப்படி இந்த பிராட்டி பெருமாளுக்கு விசேஷனமாக இருக்கா, அப்ரதக் சித்த விசேஷனமாக ஒரு நாளும் பெருமாளை விட்டு பிரியாமல் இருக்கா. So according to Vedanta Deshika, he considers or he explains that Pirati or Sri is apratak siddha visheshanam, means cannot be separated from Narayana. இதே தென்னாச்சாரிய சம்பிரதாயத்தில் பிராட்டி உபலக்ஷணமாக இருக்கா. In Tenacharya Sampradaya, Pirati is considered as Upalakshana. So is it that this major rift that took away the spirit of bringing new people in because there was so much concern with infighting? இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய கருத்து வேறுபாடு மற்ற மக்களை வைஷ்ணவத்துக்கு கொண்டு வரதுல தலையிட்டுதா? அது ஒரு பெரிய அதுவும் தலையிட்டது. ஏன்னா இந்த yes it did bring about, it had an impact. இதில் வந்து இந்த இந்த வேதாந்த தேசிக சம்பிரதாயம் ரொம்ப சாஸ்திரியமான கர்மங்களை ஒரு சாஸ்திர மரியாதை கொலையாமல் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ரிஜிட்டடாக இருந்தது. Vedanta Deshika Sampradaya was very particular that when we practice all these things, there should be as per Shastra rules and regulations,
and there should be no deviations from them. It was very particular. Emphasis was அதே அந்த விஷயத்தில் தென்னாச்சாரிய சம்பிரதாயம் கொஞ்சம் லிபரலாக இருந்தது. In Tathacaryar or the Tenkalai, it was not as rigid. ஏன்னா பகவத் கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுற காலத்தில் அனுஷ்டானங்களை பின்னாடி பண்ணிக்கலாம், கர்மம் கைங்கரியத்தில் புகும்னு பிள்ளலோகாச்சாரோடைய வச்சனம்லாம் எடுத்த உதாகரிக்கிறார். What does that? அதை கொஞ்சம் விளக்குங்க. பகவத் கைங்கரியம் பண்ணணும், பகவத் சேவா பண்ணணும்னா அனுஷ்டானங்களை முன்ன பின்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அதில் கொஞ்சம் அதுக்கு கொஞ்சம் Tathacaryar gave importance to the Kainkarya as such of Bhagavad Kainkarya. But in those Kainkarya, if there are some stipulations, there can be little bit lax either way. So he was more in the line of open it widely so many can come in. Yeah. Yes, he agrees. It is like this. Suppose Bhagavan comes out, so they have to be with them. So this period, some Sandhya Vandanam or something has to be done. They overrule it and they attend to the Lord function. With procession going. So this sort of things Swami is trying to. Probably nowadays most of the Tengalais and Vadikalais, they don't know all these differences and they couldn't understand. They just know about Nama and Truman. Just know about Truman. அவ்வளவுதான். They couldn't understand all the complex arguments. இப்போ இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஸ்திதி இந்த அளவுக்கு நுணுக்கமான விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கறாங்களா? இல்ல. They do not know. They only know the difference is known only by the tilak, difference in tilak. That's and then some practice. And then at marriage time. At marriage time. கல்யாணம் வரன் பார்க்கறதுல. இப்ப அதுவும் இல்ல. Now it's also not there. Kalai no bar. இப்ப இது ஆகாரம் பண்றோம்னா வடகலையார் முன்னாடி கரமத பிரசாதம் சாய்ச்சதுக்கு அப்புறம் கரமதெல்லாம் சாய்ச்சிக்கிறது வழக்கம். தென்னாச்சாரிய சம்பிரதாயத்தில் பிரசாதங்கள்லாம் கரமதெல்லாம் சாய்ச்சதுக்கப்புறம் பிரசாதம் சாதிக்கிறது சில அபிப்பிராய அனுஷ்டான பேதங்கள் இருக்கு. There are some anushthana beda or differences in practices, which is like when we want to serve the prasadam, the overall prasadam, the first thing the Vadagalais would do is to serve the ghee or the main course, the rice, and then they will have all the other பரிசேஷனுக்கு அப்புறம் தான் உப்பு போட்டது. Yeah, the ones that has salted items, first the offering has to be done what is called as parishajanam. Parishajanam is that sprinkling with water. Yes, sprinkling water. Ama Vaishwanara offering to Vaishwanara. Yeah. So that should be done without any salted item is the principle that Vadagalai follows. So all the salted items follow later. But Tengalai are very particular that everything should be served first in the plate and then parishajanam should be done along with the main course. From an outsider's point of view, these would appear to be details which are not worth making a big issue over. ஒரு வெளியில இருக்கிற நபர்கள் இத பார்த்தா இது ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்குரிய விஷயமே கிடையாது, இது ஒரு சின்ன நுணுக்கமானது தான் நினைப்பாங்க. இல்ல வாஸ்தவம் இல்லங்கல, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சம்பிரதாய பேதங்கள் இருக்கு, அதுக்கு சொல்றேன். So there are like numerous such small sampradaya. Well, the thing is, in the Vedic culture there are so many rules, and previously people used to follow, and they're very much insistent that we, because they are shastric rules. வேத கலாச்சாரத்துல இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள் இருந்திருக்கு, சாஸ்திர சம்பிரதாயம் அந்த இது இருக்கு, அதனால அது இன்சிஸ்ட் பண்ணி இது ரெண்டுக்குமே பிரமாணம் இருக்கு. இது அதாவது முன்ன இப்படி பரிவேஷனம் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் பரிசேஷனம் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் எல்லாம் சேர்த்துன்னு சாப்பிட்றதுக்கும் பிரமாணம் இருக்கு. For example, in this particular example of this how to honor prasadam, both of them have shastra praman. I see. அதனால அது தேசிகன் அதை பர்டிகுலராக சொல்கிறார். வாக்கிய யோஜனா பேதம் இருக்குன்னு சொன்னார். எங்க சம்பிரதாயத்தில் தத்துவ பேதம் இல்லை. சிவன் நாராயணன் பரதேவதைங்கிற தத்துவ பேதம் இல்லை. தத்துவ பேதம் is not there. There may be some வாக்கிய பேதனம். வாக்கிய யோஜனா பேதம்ங்கிறது இந்த துவய மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ற காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பேதங்கள். அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய பேதங்கிறது அனுஷ்டான பேதம்னு. அந்த அனுஷ்டான பேதம் தேச காலத்தை ஒட்டி அனுஷ்டானங்கள் மாறும். So this one thing is regarding the Dvaya Mantra explanation. And there is this practices related some differences, which but we see time, place, circumstance made it. Both Kalais, they're both very much dedicated to the service of the Lord and to Sri Ramanuja. They're both very much Vaishnava in spirit. இந்த ரெண்டு கலையாரும் ராமானுஜருக்கும் சரி பகவானுக்கும் சரி அதில் சேவை செய்வதில் ரொம்ப மும்முரமாக தான் இருந்திருக்காங்க. ஆமாம், நிச்சயமா.
அந்த அந்த உணர்ச்சி அவர்கிட்ட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. But due to various differences in opinion, then a lot of their energy went to fighting with each other, and the spirit of, it seems that the spirit of bringing new people in, that went down. Was that a major factor in that? ஸோ மகாராஜ் கேட்குறது, இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேருக்குமே தீவிர வைஷ்ணவ சேவை, பகவானுக்கு சேவை, அப்புறம் ராமானுஜருக்கு சேவை என்பது அவருடைய உயிரும் மூச்சுமாக இருந்த பட்சத்தில், ஆனால் இந்த அபிப்பிராய பேதங்கள், இந்த சிறு சிறிய பேதங்களில் அவங்களுக்குள்ளேயே நிறையா ஒரு சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது, அபிப்பிராயங்களை, பேதங்களை. அதில் அவர்களுடைய சக்தி சென்றதனால் வெளியிலிருந்து போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறது குறைஞ்சு சொல்லலாமா? குறைஞ்சிருக்கலாம், நிச்சயமாக குறைஞ்சிருக்கலாம். I agree that that's a certain possibility. உண்மை. அதாவது இப்போ 1901 அது ஒரு என்கிட்ட ரெக்கார்டு இருக்குது. எங்கள் வம்சஸ்தார் போய் ராஜபுத்திராளுக்கு சமாசனம் பண்ணதுக்கு ரெக்கார்டு இருக்குது. Till 1901, I have the record of our Vamshavalis going all the way to Rajputs in the north and perform Shamashanam for them. அதுக்கு போனதுக்கும் அது அவங்க நேபாள் போனதுக்கெல்லாம் ரெக்கார்டு இருக்கு. Going to Nepal. The Nepal king was the one who was killed. That was the end of the line. That was what was his name? Beer Chandra. I can't remember. Yeah. He was under the Shankaracharya of Puri, so that line got lost. அதான் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, நேபாள் ராஜா இருந்தார் இல்லையா, இப்போ சமீப காலத்தில் இறந்து கொல்லப்பட்டார். இல்லை, அது 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த எங்கள் ஃபேமிலியில் நடந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இங்கே வந்து 7 திருமாளிகை தாத்தாச்சாரியா இந்த ஊரில் 7 ஃபேமிலி இருந்தோம். There were 7 lineage of Tathacaryar here in this. அதில் வந்து இன்றைக்கும் முதல் திருமாளிகை தாத்தாச்சார் அவள் தான் பெரிய ஐஸ்வர்யக்காரால நிறைய சொத்து வச்சுருக்கா. So in the 7 lean generations, இந்த மாம்பழ சாலை தாத்தாச்சார் காலாவா, there are still there's the first one had lot of wealth, still have. அந்த தாத்தாச்சார் சுவாமி இருந்த காலத்தில் நேபாள் ராஜாவுடைய குமாரத்துக்கு யாரோ ஆபிச்சாரம் பண்ணிட்டா. So during his time somebody did ஆபிச்சாரம், black magic to the Nepal king's daughter. இந்த சுவாமி இங்கேருந்து போய் அந்த ஆபிச்சாரத்தை இதை எடுக்கிறதுக்காக போகிற இடத்துல அவர் பரம்பிச்சுடுறார். அதோடைய உக்ரம் தாங்காமல். Oh, he gets affected when he goes all the way from here to Nepal to try to remove that, but he is attacked and he. ராஜாவுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஏற்பட்டு போய்டுறது. He is gone. He was gone. Who is this? The Tathacarya who went from here to remove the black magic. He himself got affected. Yeah, the black magic, the tantri. Affected him. Very powerful. Right. And then this way Brahmahatya blame comes for the king of Nepal. அப்போ ராஜாவுக்கு யாரோ அட்வைஸ் பண்ணி அவருடைய சரம திருமேனி இருக்கச்சைய அந்த பிரசாதத்தை அந்த சார்த்த மாதிரி பண்ணி அந்த பிரசாதத்தை அம்சயிச்சா அவளுக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யங்களை கொடுத்தா இது பாப்பம் போயிடும்னு சொல்ல. So somebody suggested that while his body is still there, before cremation, do the proper Shraddha ceremony and then give a lot of charity, so this can be removed while his body was still there. So அப்போ இங்கேருந்து திருப்பி இந்த சுவாமியோட திருத்தம்பியாரே போய் அம்சயிச்சிருக்கான்னு கேள்வி. The point, what was told is from here itself, அவருடைய தம்பியா. ஆமாம். So his brother from here went all the way to Nepal and performed that for the body, and then this is how they got in touch with this king. அது அப்போ வந்து நிறைய ஐஸ்வர்யங்கள் ராஜா கொடுத்துருக்காங்க. So the king gave so much of wealth, charity. இன்னைக்கு அவளுக்கு நிறைய கார்டன்ஸ்லாம் இருக்கு. இன்னைக்கு there are so many gardens or so many, they got that through that method. எங்க குடும்பத்துல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் வந்து அவளை கடசாதம் பண்ணி ஒதுக்கிட்டோம். யார? அந்த முதல் திருமாளிகைக்காரர் அங்க போய் இது சாப்பிட்டு வந்தா அப்படிங்கிறதுனால. Okay, what happened is because the first lineage, they went all the way from here to Nepal and they honored whatever they had given. His family line ostracized them. அதுக்கப்புறம் they had taken food from outside or accepted opulence. I see. அதுக்கப்புறம் வந்து they were so strict. ரொம்ப அவ்வளோ தீவிரமா கடுமையா இருந்தது. The story of Vedanta Desika himself, he was offered so much gold and everything, he rejected.
வேதாந்த தேசிகரும் நிறைய பொண்ணு அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி நிராகரிச்சார். அது மாதிரி எங்கள் 6 குடும்பம் ஒதுங்கி வந்துட்டோம். Out of the 7, 6 ostracized the one. So they all came out. அது அந்த சமயத்துக்கு அப்புறம் அவள் வந்து நேபாளம் போகிறது குறைஞ்சி போயிடுது. அந்த டயத்தில் தான் வானமாமலை சுவாமி அங்கே எழுந்தார். ஸோ டியூ டு திஸ் கோயிங் டு நேபாள் ஸ்டாப். அப்போ வானமாமலை இங்கே அங்கே வானமாமலை இங்கே இருக்க இதுக்கு ஆழ்வார் திருநகரி பக்கத்தில் அந்த டைம் அவரோட அந்த சுவாமி அப்போ இருந்த சுவாமி கல்யாண சுவாமி அந்த பக்கம் தீர்த்த யாத்திரை போயிருக்கார் நேபாள். ஆமாம். அப்புறம் வந்து அங்கே போய் அந்த ராஜாக்கள் அவரை ஆசிரியச்சிருக்கா. ஏன்னா இவ போகாததுனால. Yeah, the Tathacaryar didn't go, so the Nepalis started taking Ashraya from Vanamamalai Jiyar, our Tathacaryar, who is from Tengalai, in the Alvar Tirunagari, in that area, Vanamamalai Jiyar. So they started taking shelter from somehow. It's a long distance. ரொம்ப தூரம் இதை பார்த்தா. இன்னைக்கு அங்கே வானமாமலை மடத்து சிஷ்யா தான் அங்கே நிறையா இருக்கா. So you can find many of the disciples of Vanamamalai lineage in Nepal. Yeah, you can see there. Tilak also is mostly Tenkalai. Yeah. So anyway, it seems that this internal dispute took away a lot of the spirit for outgoing and the confidence that we. Maybe it was the internal fighting also that they lost the confidence that we have such a good thing to give. Is it like that? அதாவது இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடு இல்லை அதனால் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபமா சண்டையோ எதுவோ அவங்களுடைய நம்பிக்கையை குலைச்சதா. இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு, இதை வந்து அதாவது முதல்ல இந்த சண்டைகள்னால என்ன வந்தது அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் தான் சுப்பீரியர்னு நினச்சிட்டான். ஸோ வாட் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபைட் இஸ் போத் ஸ்டார்டட் getting the superiority complex that each one is superior to the other. So yes, in a way it affected that spirit of going out. ஸோ இது வந்து அவர் வெளியில் போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே அதாவது இப்போ வந்து வடகலையார் போய் ஒரு இடத்துல பிரச்சாரம் பண்ணால் தெங்கலையார் அதை தூஷிக்க வேண்டியது, தெங்கலையார் போய் ஒரு இடத்துல பிரச்சாரம் பண்ணால் வடகலையார் தூஷிக்க வேண்டியது, இப்படி அது ஒரு சண்டையாக மாறி போயிடுத்து பின்னாடி காலத்தில். தி ஃபைட் became so intense that wherever Vadagalai would go and preach, the Tengalai would criticize, and wherever the Tengalai would go and preach, the Vadagalai would criticize. Then the public or the people they were attempting to preach to, they lost faith in both of them, and then it became impossible. அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுடைய அவளுடைய நம்பிக்கை குறைஞ்சு போயிடுது. இந்த ரெண்டு கலை மேலேயும் அவளுக்கு இது இல்லை, நம்பிக்கை குறையலை, அவளுக்கு அவளுடைய சம்பிரதாய வசதிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. ஸோ it didn't happen that the public lost faith, it's just that they stuck to their what they have chosen or what they were. So it's not that the general public. No, but when I say public, I mean the people that maybe the Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas, they were attempting to speak to, and then they say one thing, and then someone else comes and says, no, it's not like that, it's like this, and then they just. அதாவது இப்போ பிரச்சாரம் பண்ணுறச்ச இவ ஒன்று சொல்கிறா, அப்போ இன்னொரு குறை சொல்லி அதை வந்து அது இல்லை இது இல்லைன்னா அந்த கேட்குறவா அவளுக்கு எது சரி எது கரெக்ட் இந்த குழப்பம் இருக்கு நிச்சயமா. That kind of impact is also there. Yeah, I'm just asking these things because we're seeing very similar things going on in our ISKCON today. நான் ஏன் இதெல்லாம் கேட்குறேன்னா இந்த ISKCONலயும் இதே பிரச்சனைகள் வர்றது இந்த பொம்நாட்டிகளுக்கு தீட்சை கொடுத்தா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இந்த ISKCON சந்திக்கணும். He particularly feels that if you give Diksha to or the right for women to give Diksha, இல்லை நீங்கள் அதான் சொல்கிறேன், பொம்மநாட்டிகளுக்கு தீட்சை கொடுக்கறது பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் பொம்மநாட்டிகள் தீட்சை கொடுக்கறது பிரச்சனை. ஆமாம், ஐ வாண்ட் டு question. ஆமாம், so it's not that the woman getting Diksha is a problem, it's the woman giving Diksha. If you do this, then definitely you will go through all these kind of problems and infighting and all these things will start. Oh, it's already very, very strong. அது ஏற்கனவே நடந்து தான் இருக்குது, கடுமையாக
No, but now they made it our governing. இப்போதான் இஸ்கானோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இந்த சண்டைகளுக்கு. ISKCON is just initiated into such fights. Yeah. Well, even before that, there was the. Maybe இஸ்கான்ல இன்னொரு கல்ட் வரலாம். Even before that, there was a major split with the Ritvik group. Yeah, that's what அவர் சொன்னதுதான் மாதா சொல்றார். இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரித்விக் அப்படின்னு ஒரு குழு. That's what they called. ரித்விக்னு சொல்றா. அதாவது should I explain? It's simple thing. Yeah. They say that after Prabhupada there should be no more initiating gurus. Prabhupada is the only initiate. He initiates everyone. பிரபுபாதர் மட்டும்தான் தீட்சை கொடுக்கக்கூடியவர். அவர் பின்னாடி யாருமே கொடுக்கறவா இல்ல. கொடுக்கறவன தனி நபராக பிரகடனமா யாரும் கிடையாது. அவ யாரும் கிடையாது. அவர்கிட்ட தான் வாங்கணும். And they have different opinions about that among themselves. அவங்களுக்குள்ளேயே அதை பத்தி வேற கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கு. It's something like Sikhism. The last guru finished, and there's only the book. சிக் மதம் இருக்கிற மாதிரி அவளுடைய கடைசி குரு போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வெறும் கிரந்தம் மட்டும்தான் இருக்குது கையில், வேற எதுவும் இல்லை. ஆமாம், அது மாதிரி. But it's in terms of spreading, it's quite successful here in India, not in other countries. Well, not much, but then the whole, yeah. பொதுவாக அதை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பிரபலமானது அப்படின்னா அது இந்தியாவில் மட்டும்தான் பிரபலமாக இருக்குது. மற்ற நாடுகளில் வந்து அவ்வளோ பிரபலம் இல்லை. இது இந்த ரித்விக்கிசம்ன்றது. ஓகே, அதாவது அவள் வந்து பிரபுபாதர்கிட்ட ஒரு படத்தை வச்சு நேரடியாக தீட்சை வாங்கிக்கிறது. இது மற்ற இடம் இங்கே தான் கொஞ்சம் பிரபலமாக இருக்குது. One thing our Prabhupada, he was தீட்சைங்கிறது எப்படி அப்படி வாங்கிக்க முடியும்? படத்தை வச்சு எப்படி தீட்சை வாங்கிக்க முடியும்? அதுக்கு அதுக்கு சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு. How can somebody take a diksha from a picture or something? Are there not any samskaras? I don't think they even heard the word samskara. It's a bit above their level to think about. கேக்குறது வந்து அவ சொல்றது சம்ஸ்காரம்னாலே என்னன்றது தெரியும்ன்றது எனக்கு தெரியல. There's a lot of misunderstanding around Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gadiranyata. They think, well, you just chant Hare Krishna and then you don't worry about any rules. It doesn't matter. There's some general idea like that. இந்த ஹரேநாம மந்திரத்தை வச்சு பல விதமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது, புரிந்துணர்வுகள் இருக்குது. வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா நீ ஜபம் பண்ணு, அதுக்கு ஒரு சட்ட திட்டம் எதுவும் கிடையாது. நீ என்ன வேணா அதெல்லாம் பொதுவாக 4 நம்ம மாம்சம் சாப்பிடக்கூடாது, சூதாடக்கூடாது, தகாத உறவு கூடாது, மற்றும் போதைப் பொருள் ஏற்றக்கூடாது. இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் பொருத்தமானது தான். ஆனால் மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. அதுக்குள்ள மற்றதெல்லாம் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Okay. At the same time, it seems that the force of Kali Yuga is so strong that there's nothing we can do by speaking, by acting. It doesn't seem that this wave of division can be stopped. கலியுகத்தோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம பேசலாம், நம்ம செயல்கள் செய்யலாம், ஆனால் மற்றபடி இதை வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியாத முதல் பாதத்துக்கே இப்படி இருக்கு, எதுவும் செய்ய முடியல போல் இருக்கு. முதல் பாதமே இன்னும் முடியலையே, இன்னும் 4 பாதம் இருக்கு கலியுகத்துக்கு. It's just the first quarter of Kali Yuga. It's not even finished. Yeah, and already the symptoms are like the end of Kali Yuga. கடைசி பாதம் மாதிரியான அறிகுறிகள் இப்பவே தெரியும் நமக்கு. அப்படி அனுபவம். Yeah, it's beginning to show. Yes, our experience is like that now. So many horrible things have happened, are happening, and will happen. கொடூரமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கு, நடக்க போறது. He says it's going to happen. One thing that our Prabhupada, one reason he was able to spread this Krishna Bhakti was he philosophically he addressed issues which are in people's minds today. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் செஞ்ச ஒரு முக்கியமான இது என்னன்னா, அவருடைய இன்னைக்கு தத்துவ ரீதியாக அவர் மக்களுடைய தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு உண்டான பிரச்சனைகளை
தத்துவ ரீதியா அதை வந்து அவர் அணுகினார், அதுக்கு தீர்வு கொடுத்தார். He for instance, he was very strong on addressing the misleading of modern so-called science. விஞ்ஞானம்ங்கிற பேர்ல இன்னைக்கு நவீன விஞ்ஞானம்ங்கிற Even the பேர்ல word விஞ்ஞானம், நவீன விஞ்ஞானம்னே சொல்ல முடியாது. அதை இல்லை சொல்லலாம், விஞ்ஞானம்னு சொல்லலாம். விங்கிற இது உபசர்க்கம். அது விகதா ஞானஹா விசேஷன ஞானஹா, ரெண்டு விதமாக அதுக்கு நயனம் பண்ண முடியும். விசேஷன ஞானம்னா அதிகப்படியான ஞானம்னு அர்த்தம். விகதா ஞானம்னா ஞானமே இல்லைன்னு அர்த்தம். It can be interpreted in two ways. There's vigataka jnana, vishesha jnana, vigataka. That's all. There's no knowledge there. So அந்த விங்கிற உபசர்க்கம் ரெண்டு அர்த்தத்தையும் கொடுக்கும். ரெண்டு அதாவது சொல்றது அந்த விகத்தக ஞானம்ங்கிற அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு நவீன ரீதியாக அறிவியல்ங்கிற பேர்ல கொடுக்கறது, அதை வந்து பிரபுபாதர் முறியடிக்கிறதுக்கு பலவிதமாக முயற்சி. இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் சில விஷயங்களை அதுதான் சத்தியம் நினைச்சிருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனால் வேதாந்த தேசிகன், இது இந்த பிரசங்கம் நீங்கள் விஞ்ஞானத்தை பற்றி சொன்னதுனால சொல்கிறேன். வேதாந்த தேசிகன் வந்து இதில் தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் திஷ்டத்யுர்வி பிரச்சக்ரம் பவன ரயவசாத் பிராந்தி இத்தியுக்தம் ஆப்தைஹி அப்படின்னு பூமி வந்து ஸ்டாக்னட்டாக இருக்குன்றிருக்கார், பூமி சுத்தலைங்கிறார். ஆழ்வாரும் அசைவில் உலகம் பரவ கடந்தாய் கண்டே நம்மானேன்னு ஆழ்வார் சொல்கிறார், தேசிகன் சொல்கிறார். ஆனால் இன்றைக்கி சயின்ஸு பூமி சுற்றின்னு இருக்குங்கிறது. Very interesting point is bring. Today everybody says the earth is rotating, but Vedanta Deshikar in line with Alvar, in the Alvar நம்மாழ்வார் அசைவில் திருக்குடந்தை பாசரத்தில் அசைவில் உலகம் பரவ கடந்தாயினர். Both of them are saying that the earth is not moving, it's flat. So this way flat nu solla, not rotating. Not rotating. It's yeah, all the Shastra descriptions given there, the Diggajas and Kurma, and the different dweepas, it's completely different from what modern science says. But all the, whether Advaita or Vaishnava, they all accept this cosmology. And they're all very intelligent people, they're not fools. And they all accept. No one, even the Buddha didn't question this. They didn't question this cosmology. இந்த பாரம்பரியமாக பார்த்தோம்னா பௌத்தர்களும் சரி, அத்வைத்தர்களும் சரி, வைஷ்ணவர்களும் சரி, எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு கோர்மர் மேல யாருமே வந்து இந்த பூமி வந்து 4 திக்கஜங்களால நிக்கப்பட்டு அதுக்கு கீழே கூர்மர் இருக்கா, அனந்த சேஷ கூர்மர் இருக்கா, ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது. அதை சுற்றி நிறைய தீபங்கள் இருக்குது, நிறைய கடல்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் எதையுமே யாருமே வந்து இதை வந்து கேள்வி இதை வந்து டிஸ்பியூட் பண்ணலை. ஆனால் சயின்ஸ் அதை வந்து Srila Prabhupada attacked the Darwin theory, which the whole world is misled by. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்வின் தியரி அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு அதன்படி முழு உலகமே இன்னைக்கு வந்து அதில் வந்து திசை திருப்பப்பட்டிருக்கு. அதை பிரபுபாதர் வன்மையாக தாக்கினார். ஏன்னா இங்கே பிரசங்காக சொல்லிடுறேன், அதுக்கு தேசிகன் லாஜிக்கலாக அதை ப்ரூவ் பண்ணுறார். ஏன் பூமி நிற்கிறதுங்கிறத லாஜிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கார். ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து 2 பறவைகள் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சுற்றுறது, பறக்கிறது. ஒரு பறவைக்கு சீக்கிரம் இப்போ டெஸ்டினேஷன் சீக்கிரம் வரும், சேம் டெஸ்டினேஷன் போகணும். இன்னொரு பறவைக்கு டெஸ்டினேஷன் தாண்டி நேரமாகும் வரதை அடையிறதுக்கு. ஸோ அப்படி பூமி சுற்றித்துனா இந்த பிரச்சனை வரும். பூமி சுற்றலைங்கிறதுனால தான் ஒரே சமயத்தில் போகிறதுன்னு தேசியன் காமிக்கிறது, லாஜிக்கலாக சொல்கிறது. He also he wants to add one point on that earth being not rotating. Vedanta Deshika gives an example of 2 birds going from one point in opposite direction. And if they were to come to the same point, this earth cannot be moving. பூமி ரொட்டேட் ஆயிருந்தா ஒரு பறவைக்கு சீக்கிரம் கிடைக்கும், ஒரு பறவைக்கு லேட் ஆகும். They want to go to the same destination, and if it had displaced for whatever reason, obviously one other bird should have taken a longer time, or another bird should have taken shorter time. So he gives that kind of a logic to establish this. So மகாராஜ் சொன்னது வந்து பிரபுபாதர் எப்படி இந்த மாதிரியான நவீன விகத்த ஞானம் அந்த அதை வந்து முறியடித்தார். குறிப்பாக டார்வின் தியரி, இந்த ஞானமே அதுக்கு வராதுங்கிற, ஞானம்ங்கிற வார்த்தையே அதுக்கு பொருந்தாதுங்கிறார் மகாராஜ். So
was dealing with issues which are prominent in the world today. மேலும் பிரபுபாதர் வந்து இன்னைக்கு பிரபலமாக உலகத்தில் பேசப்படுற பிரச்சனைகளுக்கு அவர் தீர்வு கொடுத்தார். For general propagation, we don't need to go into very deep details of deep discussions that were the subject matters in the past. பொதுவான மக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான நுணுக்கமான விஷயங்கள்ல நுழைஞ்சு சரித்திரத்தில் என்னென்ன நடந்தது அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ தூரம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So all the acharyas when they were rebutting they would rebut the theories that were prominent at the time in the language that was required. இதே தான் வந்து பிரபலமாக எல்லா ஆச்சாரியர்களும் அந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எவ்வளவு தூரம் தேவையோ அவ்வளவு இதை தான் வந்து மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அந்த சித்தாந்தத்தை அவங்க முறியடிக்கிறதுக்கு. வேதாந்த தேசிகன் ரகசித்திரை சாரம் என்றார். அதில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார், அனந்தபாரம் பகுவேதித்தவ்யம் அல்பஸ்ச காலஹா பகவஸ்ச விக்னாஹ யத்சாரபூதம் ததுபாததீதா ஹம்சோ யதா க்ஷீரமிவாம்பு மிஸ்ரம் அப்படின்னு இருக்கிற. There's a similar what's that called, the Dashi? Yeah, anyway, life is short, knowledge is unlimited, we should stick to the essence. நமஸ்ய கருணா நாஸ்தி கர்த்தவியம் ஹரிகீர்த்தனம். வாழ்க்கை வாழும் காலம் குறுகியது, அறிவோ மிக கடல் போன்றது. அதான் நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு. அது பகவஸ்ச விக்னாகம், தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதோ நிறையா இருக்குது, விக்னங்களும் அதை விட பெருசாக இருக்கு. The obstacles are also huge. It's not just the knowledge. ஸோ எது சாரபூதமோ எது எசன்ஸோ அது தெரிஞ்சுட்டா போகிறோம். அதுதான் பகவத் கீர்த்தனம், ஹரிநாம கீர்த்தனம் தான் சாரபூதமான விஷயம். And that's how Bhagavatam begins also. பாகவதம் அப்படிதான் தொடங்குறது. With the Shonakadi Rishi asking Sutta, you studied all the shastras. Yes. Tell us what's the essence, because in Kali Yuga prayena alpayusha. யதாப்னோதி ததாப்னோதி கதோ சங்கீர்த்திய கீர்த்தனம். வந்து சௌனகாத ரிஷிகள் தலைமையில இந்த கேள்வி தான் கேட்கப்படுறது. பிராயேன அல்பாயுஷ சப்யம். ஆமா. சோ கலியுகத்துல மக்கள் இவ்வளவு குறுகிய சண்டை பிரியர்கள் இதெல்லாம் இருக்கச்சே. But Shastra Charcha has to be there, otherwise they'll be doing the Sankirti, Kalo Sankirta Keshava, and then when the kirtan stops, then they'll do all nonsense. சாஸ்திர விசாரமும் முக்கியம். ஏன்னா கலோ கேசவ கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அபத்தம் பண்ணக்கூடாது. அப்போ சித்தாந்தத்தை தெரிஞ்சுக்க கூடாது. Then there won't be actual kirtan. அப்போ உண்மையான கீர்த்தனம் கிடையாது. Yeah, then you get Apasiddhanta, Sampradaya, everything upper. அப்பசித்தாந்தம் போயிடும். அப்பசித்தாந்தம், அப்பசம்பிரதாயம் இதுக்கெல்லாம் காரணமே இதுதான். நிச்சயமா. There are many things we have to learn. கத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். I feel we should be looking to see how your Sampradaya has been going on for such a... We're just new, we're babies. Our ISKCON we're babies. We should be looking to see how this has been going on. ஆயிரம் வருடங்களுக்கு இந்த சம்பிரதாயம், although it's not as widespread and strong as it was, but there's still very strongly going on, and it will go on. முன்றைய காலத்துல விட அவ்வளவு வலிமையா இப்ப இல்லாட்டா கூட இது 1000 வருடங்களாக போயிட்டு இருக்கு, இன்னும் மேலும் போயிட்டு இருக்கும் இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இன்னும் ரொம்ப குழந்தைகள் போல. ஸோ இந்த சம்பிரதாயத்திலிருந்து கற்றுக்க வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்கு. தேசிகன் சச்சரித்த ரக்ஷையில் சொல்ல கஷ்டித் கோணே திஷ்டத்தின், எவ்வளோ கலியுகம் வந்தாலும் ஏதாவது ஒரு கோணத்தில் ஜீவாத்ம பாவத்தை சொல்லிட்டு ஹரிராத்ம பாவத்தை சொல்லிட்டு விசிஷ்டாத்வைத்தை சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தன் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தேசிகன் also predicted, it seems, that no matter what happens in Kali Yuga, there will be somebody to speak this Vishishtadvaita philosophy. And one major obstacle or major detraction from the culture and the learning is modern education. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த கலாச்சாரத்துக்கு வந்து தடைக்கல்லா இருக்கிறது நவீன கல்வி முறை, மெக்காலே சிஸ்டம்.
Yeah, by the boys, when they should be studying Shastra, they're studying all nonsense. Which சாஸ்திரம் படிக்கிற வயசுல anti-Sanskriti. சாஸ்திரம் படிக்கிற அது in particular in தமிழ்நாடு. Yeah. He agrees that that's more pronounced in Tamil Nadu in particular. சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டிய வயசுல அவங்க வந்து சம்ஸ்கிருதம்னா கலாச்சாரத்துக்கு விரோதமான செயல்கள் படிச்சுட்டு Just like there's this nice boy here, what's his name, Narasimha, this boy, this young boy, he's on the first floor, what's his name, Narasimha, is it? Yeah. So he's just like all the boys, he's going to say, in the morning he'll come with his basically, but then he goes to school and all day he's learning, who knows, all of rubbish. காலம்பர அதிகாலை வந்து இந்த குழந்தை இருக்கான் கீழே, அது மாதிரி நிறைய பேர், அவன் மட்டும் இல்லை, நல்லா வேஷ்டி எல்லாம் நல்லா அருமையாக வந்து செஞ்சுட்டு ஆனால் நாள் பூரா ஸ்கூலில் இருக்காங்க. So our Prabhupada was also very strong on this point that modern education, he called the schools the slaughterhouse. Yes, of course. பிரபுபாதா ரொம்ப வன்மையாக கண்டித்தார் இது. Because it kills the spiritual inclination. ஆன்மீக முனைப்பை வந்து அது வந்து ஆன்மீக ஆர்வத்தை வந்து அடியோட குலைக்கிறது. Unfortunately, the mainstream in our ISKCON is now fully behind this modern education. ரொம்ப துரதிர்ஷ்டமான விஷயம் என்னன்னா எங்களுடைய இந்த இஸ்கான்ல வந்து இன்னைக்கு நவீன கல்வி பின்னாடி தான் போயிட்டு இருக்கு. வேதாந்த தேசிகன் தன்னுடைய பிரபந்தத்தில் சொன்னார், சுமையான கல்விகள் சூழ வந்தாலும். எஜுகேஷன் 2 விதமான எஜுகேஷன் இருக்குது. ஒன்று சுமையான கல்வி, இன்னொன்று சுவையான கல்வி. பகவத் விஷயங்கிறது சுவையான கல்வி. அது தவிர இந்த மெட்டீரியலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு பார்க்குறதுலாம் சுமையான கல்வியினர். வேதாந்த தேசிகா describes 2 types of education, a burdening education and a blissful liberated blissful. We have that also. Jaro vidya jato mayar bhaiva tomar bhajane badha anitya samsari mohajanamaya jeev ke kore gadha. இதேதான் வந்து கௌடி வைஷ்ணவத்துல இருக்கு. அதாவது நீங்க சொன்ன அதே ஜட வித்யா மாயார் வைபவ் jato mayar ஜட வித்யம் என்றது மாயையின் வைபவம். tomar bhajane badha it's a badha pratibandhak vigna பகவத் தங்களுடைய பக்திக்கு அது விக்னமாகும். anitya samsare moha janamaya jeev ke kore gadha. அனித்திய சம்சாரத்துல ஆழ்த்தி மோகத்துல ஆழ்த்தி ஒரு ஜீவனை கழுதையா மாத்துறது. donkey கழுதையா மாத்துறது. gadadaka இந்த பிரகிருதி வந்து அப்படி படுத்துறது. பாஷ்யக்காரர் கத்தியத்திலையும் அதான் சொல்றார். பகவத் ஸ்வரூப திரோதானகரீம் ஸ்வவிஷயாயாச்ச போக்ய புத்தேர் ஜனனீம் தேகேந்திரியத்வேன போக்யத்வேன சூக்ஷ்மரூபேன சாவஸ்திதாம் தெய்வீம் குணமயீம் மாயாம் தாசபூத சரணாகதோஸ்மி தவாஸ்மி தாச இதி வக்தாரம் மாம் தாரய அப்படின்னு சரணாகதி கத்தியத்தில் கேட்குறேன். இந்த பிரகிருதி என்ன பண்ணுறது, நமக்கு நம்மளுடைய ஸ்வரூபம், அந்த சேதனனுடைய ஸ்வரூபம் என்னங்கிறத மறைச்சிடுறது, பரமாத்மாவுடைய ஸ்வரூபம் என்னங்கிறத மறைச்சிடுறது. இதெல்லாம் மறைச்சது மாத்திரம் இல்லை, தன்னிடத்துல, அதாவது பிரகிருதியின் இடத்துல போக்கிய புத்தி, தன்னுடைய சுகம், தன்னுடைய இந்திரியங்களுக்கான சுகம், அந்த போக்கிய புத்தியை உண்டாக்கி இந்த ஸ்வரூபங்கள்லாம் மறைக்கிறது. அதை நான் வந்து எனக்கு அதை போக்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேற வழி தெரியல. மாமேவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயா மேதாம் தரந்தித்தேன்னு நீ தான் சொல்லியிருக்க, அதனால உன் காலில் விட என்னை போக்கி கொடுன்னு கேட்குறேன். சரணாகதி கத்தியா Ramanujacharya writes that this material nature is such that it makes a jiva completely lose identification of itself and the relationship with Paramatma, and then completely bewilders. And I have no other way, just as you said Sharanagati Maya Metam Tarantite, I am just offering myself. That was written just here, huh? You're telling me that. Just here. Yes. In Tathacaryar, he wrote that. Yeah, this Gatim. All the Greek Gatim. ஆமாம், பங்குனி உத்தரம். It's just all right. Anyway, that more or less confirmed what you were saying, that much of the spirit was lost just to the energy went. Yes. Instead of bringing others to the lotus feet of the Lord, it was a lot of energy went into just
internal conflict. Growing up, I had this very question. Nobody could answer me. I was, my parents would say, you have to pay obeisance 4 times, and you have to wear this way. And then my mother gets chastised sometimes because she comes from Bengali. If she were to put a salted item first, so I always wanted. She had to learn. Yeah, she had to learn completely opposite. Because father is Vadagalai, and mother is Tengalai. And I would see this often, and there would be always joking around also sometimes, and then there would be a fight also. My wife is also from Tengalai. That's fighting between mother Yeah, my and father and mother, or my mother and my grandmother chastising my mother, and then So better marry a smarter. no, then at that time I would ask my mother, what's the difference, by the way? What is this big difference? Why should we? I felt very intense in my search for that answer, and I never got that. But somehow later. And now you're in the middle of ISKCON's fights. But I feel that although I myself have been involved for many years, but if others are not listening, then we're wasting our time actually. Better to, I don't know, it's a difficult thing to say. இது ரொம்ப கஷ்டமானது. ஏன்னா நம்ம சொல்றத அடுத்தவங்க கேட்கறதுக்கு தயாரா இல்லைன்னா நம்ம நேரத்தை எவ்வளவுதான் வேஸ்ட் பண்றோம், எவ்வளவுதான். But getting back to the question then, Tengalai, Vadagalai, they disagree on so many things, and the most basic thing is the position of Sri. That's the most basic thing. Now, there must be some standard system of, they all accept same pramana. Yes. But the system of understanding. அதாவது எல்லா 2 பேருமே வந்து பிரமாணங்கள் ஒரே பிரமாணங்களை ஏத்துக்கறாங்க. ஆனா They all accept the same pramana, which is Shruti, Smriti, and Purana. Purana, Ramanuja commentaries. Yeah, they all accept. Purvacharya's commentary. Purvacharya commentary. Not only Ramanuja. ரெண்டு சைடும். Huh? Yeah. But then. See, ஒரே பூர்வாச்சாரியார்னா யார் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் ஆள வந்தார். till when it doesn't come till up to பராசர பட்டரவர்களும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரமாணங்களும் எல்லாரும் 2 சம்பிரதாயத்திலையும் எடுத்துட்டாங்க. Everyone accepts Parashara. Yeah. Purva until Parasara Bhatta they accept both the sects. Yes. தேசிகன் ரகசியத்திரை சாரத்துல ஒரு சதாதிகமான பிரமாணங்கள் பராசர பட்டரோட ஸ்லோகங்களே எடுத்து உதாகரிச்சிருக்கார். தேசிகன் elaborately quotes Parasara Bhatta. Yeah. பராசர பட்டர் ஆழ்வான் இவ 2 பேருடைய பிரமாணங்களே எடுத்து சாதிச்சிருக்கார். Now, just like in Shastra Vichar, everyone accepts the rules of Mimamsa and Nyaya for Shastra Vichar. சாஸ்திர விசாரம்னாலே இது மீமாம்சமும் நியாயம் வழிமுறை. கணாகம் பாணினியஞ்ச சர்வசாஸ்திரோபகாரகம். 2 பேருமே ஏத்துண்டா. 2 கலையும் இது வந்து இதே முறை தான் கையாண்டது. அதுல சில அபிப்பிராயங்கள் இருக்கு. ஏன்னா வேதாந்த தேசிகன் காலத்துல அதுக்கப்புறம் மாமுனிகள் கால வரியந்தம் தன்னாச்சாரிய சம்பிரதாயத்தில் ஆழ்வார் சீசக்திகளுக்கு கொடுத்த ஒரு கௌரவம் வந்து சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சில கருத்துகள் இருக்கு. There are some differences of opinion in that statement. That after Vedanta Deshika's time and between the time of Manavala Mamuni, the Tenkalais were giving the importance that the Tenkalais were giving to Alvar's Divya Prabandham. They were not giving to Sanskrit scriptures. This is what some understanding or some people considered this way. இது எப்படி தெரியுது அப்படின்னா, but according to all accept that the Divya Prabandhas, there's no difference with the Shruti and Smriti. It's this. ஆனா மாறது கேக்குறாரு. எல்லாரும் ஏத்துக்கறாங்க திவ்ய பிரபந்தம்ங்கிறது ஸ்ருதி ஸ்மிருதிக்கு பேதமானது கிடையாது. அதுக்கு பின்னமா இட்ஸ் நாட் செப்பரேட். தமிழ் வேதான்னு ஏத்துக்கறார். சோ அதுல என்ன பிரச்சனைன்னு கேக்குறாரு. பிரச்சனை இருக்கு. There is a problem in that kind of understanding. ஆழ்வார் ஒரு இடத்துல 2 இடங்கள் அது காமிக்க முடியும்.
மாறி மாறாத So, yeah, so Tengal I say there's no difference, and the Tengalai consider தெங்கலையோட ஸ்கூல் ஒரு மாதிரி இருக்கும், வடகலையாரோட ஸ்கூல் ஒரு மாதிரி இருக்கும். to be, then they minimize the importance of the Shruti, is it? Tengalai அப்படிலாம் இல்லை, அந்த மாதிரி அப்படிலாம் எந்த வியாக்கியாதாவும் பண்ணல. அவருடைய அபிப்பிராயங்கள் வித்தியாசமா இருக்கும், அவ்வளவுதான். The commentaries or their opinions were different in the sense they were இப்ப திருவாய்மொழியில This is the point I'm getting at, that it comes to a matter of interpretation, but there are no standard tools of interpretation. அப்போ அபிப்பிராயங்கள் மட்டும்தான் வித்தியாசம். ஆனால் அந்த அபிப்பிராயங்கள் எது உயர்ந்ததோ இல்லை எது அதுக்கு எதுவும் ஏதாவது வழிமுறை இருக்கா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது சரி இல்லைங்கிற. அதாவது இந்த அபிப்பிராயங்கள் பின்னாடி வந்தவர்களால் என்ன பண்ண மாட்டோம்னா, இந்த எங்கள் சம்பிரதாயத்தில் சொன்ன விஷயம் சரி அப்படின்னும் மிச்ச சம்பிரதாயத்தில் சொன்னது தவறுங்கிற மாதிரி ஒரு 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 இது ஏற்பட்டு பிரதீதி ஏற்பட்டு போயிடுது. தேசிகன் இந்த கிரந்தங்களில் இப்படி சொல்லியிருக்கா. அதாவது தன்னாச்சாரிய சம்பிரதாயம் அப்போ தனியாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலைன்னா கூட இவா அப்படிலாம் பிள்ளலோகாச்சாரோடைய சீவச்சன பூஷணம் முதலிய கிரந்தங்களில் சில அபிப்பிராய பேதங்கள் தேசிகனுக்கு இருந்திருக்குங்கிறது தெரியுது. அதை எடுத்து உதாகரிக்கிறார். அதை எடுத்து உபபாதனம் பண்ணார். உபபாதனம் பண்ணச்சே சீவச்சன பூஷணக்காரரான பிள்ளலோகாச்சார் சொன்னது தப்புன்னு எங்கேயும் சொல்ல மாட்டார். இப்படி அபியுக்த அருளி செய்ததுக்கு இது உத்தேசியம். இவர் இப்படி சொன்னார்னா இது இந்த காரணத்தினால இப்படி சாதிச்சார், அதனால இது தப்புன்னு சொல்லிட மாட்டார். அவருடைய அபிப்பிராயம் இதுன்னு எடுத்து சொல்லியிருப்பாரே தவிர அவர் சொன்னது பிள்ளலோகாச்சார் சொன்னது தப்பு, நான் சொன்னது சரின்னு எங்கேயும் சொன்னதில்லை. So for example, all these things started when Vedanta Deshika, when he was giving his understanding or explanation for some of the Pillalokacharya's Vachana Bhushanam. So there would be some places where Vedanta Deshika would say what he says means this, and he would present his understanding, but he would not say what he said was wrong. So these were later on. இதே பங்கிய இதே மாதிரி இந்த ஸ்டைலையே மணவாள மாமுனிகள் திருப்பல்லாண்டு வியாக்கியானத்தில் இவ் அர்த்தங்களை தூப்புள் பிள்ளை உகப்பர்னு எடுத்திருக்கார். So same way Manavala Mamuni accepted or explained how Vedanta Deshika explains a concept, and then he would give his explanation. They won't contradict. So to ஏன்னா இந்த மணவாள மாமனிகள் வரலும் இந்த வேதாந்த சம்பிரதாயம் அவர்களுக்கு இல்லைன்னு எப்படி தெரியுது, கிடைக்கலன்னு எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா, மணவாள மாமனிகள் ஸ்ரீபாஷ்ய காலக்ஷேபம் பண்ணது ஒரு வடகல சம்பந்தத்தினால. அதனால தான் இன்றைக்கி உபய சம்பிரதாயம், வடகல சம்பிரதாயம், தெங்கல சம்பிரதாயம், ராமானுஜ சம்பிரதாயம், ரெண்டு சம்பிரதாயத்திலையும் தேசிகனுடைய தனியனை சொல்லாமல் ரெண்டு பேருமே ஸ்ரீபாஷ்ய காலக்ஷேபம் பண்ண முடியாது. இதே மிச்ச சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் இல்லை, ஸ்ரீபாஷ்ய ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்ரீபாஷ்ய சம்பிரதாயத்துக்கு மாத்திரம் இந்த ஸ்ரீபாஷ்ய கிரந்தங்களை வாசிக்கணும்னா இது ரெண்டு பேருமே ரெண்டு சம்பிரதாயத்தவர்களும் தேசிகனுடைய தனியனை சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. மணவாள மாமனிகளுக்கு அந்த வடகல பரம்பரையில் தான் இந்த ஸ்ரீபாஷ்யம் வந்திருக்கு. So if they want to do commentary to or explain, even they want to recite Sribhashyam, they had to do the invocation. Both the sects do invocation of Vedanta Deshika, because from that it is clear that certain portions of the text of the Sri Vaishnava Sampradaya has come only through Vedanta Deshika to both the sects. So they do have synergy. They do accept certain portions. So it's not as it seems to me that there are, as in present day ISKCON, there are differences of interpretation, and there's no way to there seems to be no way to reconcile, and it'll just go on like that. இதுலேருந்து எனக்கு என்ன புரிய வருதுன்னு சொல்கிறாருன்னா, மகாராஜ் அபிப்பிராயங்கள் பேதங்கள் இருக்குது. இந்த அபிப்பிராய பேதங்கள் போயிட்டே தான் இருக்க போகிறது. இதுக்கு ஒரு சமாதானம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ இன்னைக்கு இஸ்கான்லேயும் இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் அபிப்பிராய பேதம் இருந்ததே தவிர அவளுக்குள்ள சண்டை இல்லை. Excuse me, you're using the word abhipraya a lot. Do you use it to mean just like udesha? Suggestions, interpretation. Okay.
தேசிகனுடைய காலமும் மாமனிகள் காலம் வரலும் இது மாதிரி சண்டை இருந்ததா, ஒருத்தனை பார்த்தா இன்னொருத்தர் தேசிக்கிற அளவுக்கு சண்டை இருந்ததா தெரியல. இன்னைக்கு அந்த தேசம் இருக்கு, சம்பிரதாயம் என்னன்னு தெரியல. Okay, very important point is that during the time of Vedanta Deshika and Manavala Mamuni, or during the times, they lived at different times, they had abhipraya beda, which means differences in interpretations and differences in opinion, but they did not have dvesha or hatred. Right. Later that. But the later things, or what's happening today, is the dvesha is more, rather than considering the abhipraya beda. மோர்னு சொல்லாங்க, தேசம் ஒண்டி தான் இருக்கு, There's only சம்பிரதாயம் தெரியல. but there's no sampradaya. And there, I mean, there is no sampradaya vishaya. It's Kali's work. இது கலியுடைய வேலைங்கிறார். இதே இப்ப இந்த அபிப்பிராய வேதத்தினால இப்படி சம்பிரதாயம் இந்த இஸ்கான் பிரிஞ்சாலும் இந்த மாதிரி பின்னாடி காலங்களில் சம்பவிக்கும். இஸ்கானுக்கு இது வரும்ன்றீங்க இந்த மாதிரி. நிச்சயமா. So if we go this kind of abhipraya vedas arise, then ISKCON also will experience or see these kind of things. No, it's unstoppable now. நிறுத்தவே முடியாத போல இருக்கு இப்போ. There's no understanding or going to be reached. இதுல ஒரு ஒப்பந்தம் வரும்னு தோணல. So either sooner or later there's going to be a major split. இன்னைக்கோ நாளைக்கோ. Or otherwise the whole thing will just go to hell. எல்லாம் ஒரேடியா அழிஞ்சிடலாம், இல்லைன்னா பிளவு ஏற்படலாம். ஒரே தரையா போகாது, ஒரே தரையாலாம் அழிஞ்சிடாது, எந்த சம்பிரதாயமும் அழியவே அழியாது. Hopeful that it won't completely go away. Yeah. No, there will be those who practice, but at least the major part of the இப்ப பிரியற காலத்துல அபிப்பிராய பேதங்கள் இருக்கும். இந்த அபிப்பிராய பேதம் பின்னாடி ஒரு 100 வருஷம் 150 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது வந்து சண்டையா போயிடும். Now there may be differences in interpretation, but after 100-150 years that could be intense fight. Oh, it's pretty intense already. இப்பவே அது வந்து ரொம்ப தீவிரமா தான் இருக்கு. சார். It is just like that actually. People nowadays they say CAA is striking. If you go and interview him, what is CAA? He doesn't know what. They don't know. In a similar situation. அது என்னன்னே தெரியாம சண்டை போடுவோம். Yeah, this is what I was sharing now, is that this Tengalai and Vadagalai, I grew up not knowing, and after coming to ISKCON, after hearing Prabhupada's words of Krishna is Supreme Personality of God, it brought me back to what I heard all along. And then I understand, oh, my own culture which I was brought up had this Vadagalai difference and Tengalai difference. In fact, it was one of Your Holiness' lecture of explaining the Catholic way and the Protestant way, which somewhat present in Vaishnavas as Vadagalai and Tengalai, and then how it is reconciled by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So again, this is very prevalent in and many have, after having access to Prabhupada's works, I'm talking about Sri Vaishnavas, they have gone away. Sri Vaishnavas have gone away, but then by Prabhupada's works they have come back to their own this thing, but they are very appreciative. At the same time, they are now stronger. நான் மகாராஜுக்கு என்ன சொன்னேன், நிறைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தை விட்டு வெகு தூரம் போயிட்டாங்க. ஆனால் இஸ்கானோ இல்லை பிரபுபாதக்கூடிய தொடர்பு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு புரிய வருது, ஒன்றா இஸ்கான் இருக்காங்க, இல்லைன்னா தங்களுடைய சம்பிரதாயத்துக்கு போய் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போ ஒரு நல்ல விஷயம், அவங்களுடைய வேர்களை மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிரபுபாதருடைய கருணையினால. நிச்சயமா. Yeah, this is definitely the soul. So we may, with your permission, we may bring this session to an end. நிச்சயமா. நிறைவுக்கு கொண்டு வரணும்னு வேண்டுகிறோம். நிச்சயமா. If you don't mind, or we could speak for hours and days and years. தொடர்ந்து பேசிட்டே இருக்கலாம் நாள் கணக்கில் இதை. அதுவும் I want to just clarify this thing. I will நம்ம வந்து ஸ்ரீயை பிரிச்சே காட்டுறது. I don't think நம்ம வந்து these தங்களே வந்து ஸ்ரீயை தனியாக பார்த்து பிரமாணமாக தான் பார்க்கணுன்ற மாதிரி. இல்லை, துவயத்தில் பூர்வகண்டத்தில் பிராட்டிய உபலட்சணமாயும் உத்தரகண்டத்தில் பிராட்டி விசேஷணமாக இருக்கான்னு வியாக்கியானம் இருக்கு. ஸ்ரீவச்சன பூஷணத்தில் இருக்குது, முமுட்சுப்படியில் இருக்குது.
இருக்கு. Our Gauriya position is definitely on the அதே மாதிரி வெறுதே அருள் செய்வார் taking செய்வார் Radha, that there's no Krishna without Radha. கௌடியர்களுடைய நிலை என்னன்னா கிருஷ்ணர் ராதையை பிரிந்து கிருஷ்ணர் இல்லை, ராதை இல்லாமல் கிருஷ்ணர் இல்லை. Just like saying you can't imagine the sun without the heat and the பாஸ்கரேன பிரபாயத. It's a meaningless thing to say. வெப்பமோ வெளிச்சமோ இல்லாத சூரியன் அல்ல. பிரபாவான் சீதையா தேவியா பரமவியோம பாஸ்கரஹ வேதாந்த தேசிகன் சொல்றார். Vedanta Deshi also says the same thing. Yeah, it's truth is eternal. உண்மை என்பது எல்லாருக்கும் பொருத்தமானது, There's என்றென்றும் no பொருத்தமானது. beginning or end. அதுக்கு ஆரம்பமோ நிறைவோ கிடையாது. நிச்சயமா. சில அபிப்பிராயங்கள் அவ்வளவுதான். There are definitely interpretations. Everyone, even Bengal has also highest regards they have spread on this. Yeah. There is no question of this thing there. Every temple also they sing a Charya. Yes. And he just we consider is a genius of genius. அதான் சுவாமி, இப்போ இன்னையோடைய கால விசேஷம் என்ன இருக்குன்னா சம்பிரதாயம் தெரியல, அதுதான் பிரச்சனை. ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு கலையா இருக்குமே சம்பிரதாயம். இப்போ திருவேந்தபுரத்தில் போனால் மாமணிகள் வெள்ளை எழப்படாதுங்கிறார். இதே இப்போ மாயூரம் அந்த பிராந்தியங்களில் போனால் தேசியன் வெள்ளை எண்ணா கோவில் கதவு சாத்துறான். இப்போ திருவேந்தபுரத்தில் மாமணிகள் வெள்ளை எழுட்டார்னா கோவில் கதவு சாத்திடுவான். அதே மாதிரி திருவேந்தூரில் தேசியன் வெள்ளை எழுட்டார்னா கோவில் கதவு சாத்துறான். அந்த அளவுக்கு ஒரு தீவிரத்தை வந்திருக்கே தவிர சம்பிரதாயம் என்னங்கிறது ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிக்கல. Today present day situation is they are not understanding what is the Sampradaya text or the context or the meaning, but then they just have superfluous reasons. That in one temple, if Vedanta Deshika is brought out, they immediately close the door. In another temple, when Manavala Muni is brought out, they immediately close the door. But they have only seen the difference as a superfluous difference of outward, but not understanding the real. So they are acting in a superfluous way. All the childish way, tit for tat. எங்கள் சுவாமி சொல்லுவார், இதுக்கு இது ஏன் இப்படி அபிப்பிராயம் பேதமாக இருக்குன்னு எங்கள் சுவாமிகிட்ட கேட்பேன். அப்போ சொல்லுவார், காட்டில் 1000 மரம் இருக்கும்டா, அதிலெல்லாம் கரையான் வச்சா ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது, ஒரே ஒரு சந்தன மரம் இருக்கும், அதில் வச்சுட்டா தாண்டா பெருசாக தெரியும் அப்படின்பார். I asked this question, he asked this question to his Acharya, and why such huge differences of opinions, and he said, in a forest there can be so many trees and there can be edged by white ants, nobody bothers, but if it was one sandalwood tree, it matters. Sorry, I didn't follow the example. No, there may be so many trees get etched by white ants, they don't get importance, but if only it's a sandalwood tree which is getting etched by white ants. Edged? Eaten up. Eaten, yeah. So ராமானுஜ சம்பிரதாயங்கிறது சந்தன மரம். Ramanuja Sampradaya is a sandalwood tree. So that's why Abhipraya or the interpretations, all these things are. Yeah, because it's important. It's important. அது தெரியும், நல்லா எஃப்தமாக தெரியும். மிச்ச இது எல்லா சம்பிரதாயத்துலையும் இந்த அடிதடியெல்லாம் இருக்கு, ஆனால் அது தெரியல. இது தெரியறதுங்கிறதுக்கு காரணம் சொல்லுவார் இது மாதிரி. I mean, it's there in every Sampradaya. Yeah, even in Christianity, in Marxism. நாஸ்திகவாதத்தை கூட இருக்கு இந்த பிரச்சனை. அதுதான் சொல்றேன். It's there in TK, the Tika, the Dravida Kadagam. Maharaj is saying it's in Marxism. அவர் மார்க்சிசத்துலையும் இருக்குன்றார். Nasavrishya yasya matam na bhinnam. Na bhinnam. So you're teaching in the Sanskrit college that's in Srirangam or Trichy? Thiruvayar. It is near Tanjavur. Oh. You're traveling every day. நீங்க எவ்வளவு தினம் எத்தனை தினம் 100 கிலோமீட்டர் போறேன். 100 கிலோமீட்டர். He travels 100 kilometers a day. Yes. How do you go? எப்படி போவீங்க? பைக்ல. Scooter, two-wheeler, bike. Oh. And you stay here at night? Yes. You come back, நீங்க திருப்பி வந்துருவார். Yes, he returns.
ரெண்டு காரணம். ஒன்று அது சிவக்ஷேத்திரம், உத்தியோகம் அங்கே இருக்கு, அது சிவக்ஷேத்திரத்தில் போய் அங்கே இருந்து என்ன பண்ணுறது? He feels it's my job to go there, but it is land of Shiva Kshetram, so what would I do staying there? So he doesn't feel. வெறுமனை இருக்கலாம், ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கணும், அதுக்காக He wants to be in Srirangam. Well, we're leaving Srirangam tomorrow நாளைக்கு கிளம்பு. to go to the land of the sand. Chennai. No, going to Dubai. The land Oh, of the land sand. of the sand, okay. Land of the sand. Thought of Chennai beach. சரி. Not the beach yeah, sand, Chennai but the beach. desert sand. இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாது. எந்த இடத்துல துபாய் போறார். அது சரி, எந்த இடத்துல பாகவத சமிருத்தி இருக்கட்டுமே, அதுதானே வைகுண்டம். He says wherever the Bhagavata Samhiti is there, that's Vaikuntha. Yeah. வேதாந்த தேசிகன் ஸ்தான விசேஷாதிகாரம்னு ஒரு அதிகாரம் பண்ணுறாரு அசுத்திரை சாரத்தில். ஒரு வைஷ்ணவன் எந்த இடத்துல இருக்கணும்னு, காசியில் இருக்கலாமா இல்லை முக்திதாயகமான 7 க்ஷேத்திரங்கள் சொல்லியிருக்கேன் அங்கெல்லாம் இருக்கலாமான்னு கேட்டுட்டு, எந்த இடத்துல பாகவத சமிருத்தி இல்லையோ ஹரிநாம கீர்த்தனம் இல்லையோ அந்த இடத்துல இருக்காதுங்கிற. சா காஷி நச்சா காஷி பிபிசா அயோத்தியா நாத்தியாசதே அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கார். காசிக்கு கூட காசித்துவம் ஏற்படாது, பிரகாசிக்காது. எப்போ பாகவதர் இல்லையோ காசி பிரகாசிக்காதுங்கிற. So Vedanta Deshika in Rahasyatraya Saram says, what's the best place to stay, reside? And he says, the question is raised in a way that, is it better to stay in this prominent good places or the pious places, Kashi or all these places? He says, wherever there is no Harinama Sankirtanam, that's not the place to stay. So even if Kashi, there's no Harinama Sankirtanam, there's no point in staying in such places. சா காஷி நச்சா காஷி, காஷிங்கிற சப்தத்துக்கு பிரகாசிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். Yeah. சா காஷி நச்சா காஷி, அது பிரகாசத்தை அடையாது. Kashi means Prakashi. Kashi will not be Prakashi if there is no Harinama Sankirtan. He went there also. அவர் போயிருந்தாரா? He visited காசி. காஷி வைஷ்ணவ க்ஷேத்திரம் தானே, சிவக்ஷேத்திரம் இல்லையே. Yeah, it's a Vaishnava. originally Vishnu. Belongs to Vishnu. பிந்து மாதவ க்ஷேத்திரம் தானே. Hindu Madhava Kshetram. அது மாத்திரம் இல்லை, அங்கே ஸ்மசான அக்னி சக்கரத்தாழ்வார் தானே. Smashana Agni, this Chakratalvar there, doing the fire. சுதர்சனாஷ்டகம் தேசிகன் சொல்றார், ஹரபுர ப்ளோஷகாரணா அப்படிங்கிற. In Sudarshanashtakam, Jaya Jaya Shri Sudarshana, it ends with that. And in that he says, Harapura Ploshakaranam. பவுண்டர வாசுதேவனுக்காக திருவாழியாழ்வான பிரயோகம் பண்ணார் காசி க்ஷேத்திரத்தில். For overcoming Poundra. Oh yeah, he went there. Burned the whole place to pieces. நாளைக்கு போகணுமா? நாளைக்கு லீவ் ஆச்சு, நாளைக்கு சண்டே. ஸோ மண்டே போகணும், 2 நாள் லீவு. அதுக்கப்புறமா இந்த தஞ்சாவூர் சம்பிரோக்ஷணத்தினால லீவு. That's another topic உங்ககிட்ட அது பேசணும். Samprokshanam or the Kumbhabhishekam is scheduled for next couple of days in Tanjavur. So he gets 2 days off. Oh, I see. You're going for that. They're doing the mantras in Sanskrit. அது முடிவாயிடுதா? உள்ள சம்ஸ்கிருதம், வெளியில தமிழ். உள்ள inside is Sanskrit, outside it will be Tamil. What do they do in Tamil? எப்படி தமிழ்ல பண்ண முடியும்? அதாவது இது வேதாந்தவாதம், நவீனமான அபிப்பிராயம். நவீனமான Vedanta, he says this is just a Vedanta. நவீனமான அபிப்பிராயம் இல்லை, வீணான அபிப்பிராயம். It's worse, it's useless actually even interpretation. These politicians do not know the proper term. Talk. இல்லை, ஆழ்வார் தமிழுக்குன்னா முன்னாடி அவன் நின்று பேச முடியுமா? அதுதான் தமிழ். No. Tamil means Alvar's Tamil is a real Tamil. They just cannot come near this at all. Okay, so you have to establish that. You're a fighter, huh? He's a fighter. He's got that Mars, I'm told. That Buddha. சண்டை போடுற தன்மை என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்ற. நீங்க சண்டை போடுங்க, ஆழ்வார் தமிழை வந்து நிலைநாட்டுங்க. நம்ம எதுக்கு நிலைநாட்டு? பூர்வாரெல்லாம் அத்தனை வியாக்கியானங்கள் பண்ணி நிறுத்தியிருக்காத, அது யாராலையும் அதெல்லாம் அசைக்க முடியாது அந்த கிரந்தங்கள்லாம். Purvacharyas have done so much that we just have to repeat that. Yeah. வேதாந்த தேசிகன் பெரிய வேதாந்தி.
நல்ல சம்ஸ்கிருதம் மாத்திரமில்ல, லாட்டின், ஃப்ரெஞ்சு, டச்சு இதிலெல்லாம் காவியம் பண்ணுவேன்னு எழுதுறார் சங்கல்ப சூரியோதயத்தில். It seems Vedanta Deshika says in one of his works that I can do compositions in French, Italian, and Dutch. Dutch, I can do poems. அது அப்பேற்பட்ட வேதாந்த தேசிகன் வைகுண்டத்துக்கு போனால் என்ன பாஷையில் பேசுவார்? பல்லாண்டும் பாடுவோமேன்னு. அங்கே போய் திருப்பல்லாண்டு பாடுவேன் அப்படின்னார். If Vedanta Deshika was asked, okay, so when you go to Vaikuntha, what do you speak? He says, all along I have been doing pallandu. When I go there, I will do pallandu. Means this period was pallandu. பல்லாண்டும் பாடுவோமேன்னு. Forever we will do pallandu. So it's very nice. அந்த மாதிரி இதுதான் உண்மையான தமிழுக்கான பெருமை வெளியில கொண்டு வர வேண்டியது. இங்கே அழகிய மனவாள பெருமாள் Vaishnava and Vedanta Deshika or Alvar's works into light and really establish the language. அழகிய மனவாள பெருமாள் நாயனார் ஆச்சாரிய ஹிருதயம்னு ஒரு கிரந்தம் பண்றார். அதில் ஈரச்சந்தமிழானபடியினாலே ஆகஸ்தியமும் அனாதின்னு ஒரு சூர்ணிக்கை. எங்கள் தமிழ் இருக்கு, எங்கள் தமிழ் வந்து அனாதியான பாஷைன்னு எடுக்கிறாருங்க. ஸோ இன் ஆச்சாரிய ஹிருதயம் அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் பிள்ளலோகாச்சாரியுடைய திருத்தம்பி அவர். He is the brother of Pillalokacharya. He writes that Tamil ஆகஸ்தியமும் அனாதி. Our Tamil is anadi. It's forever, eternal. அகஸ்திய பாஷை தமிழுக்கு ஆகஸ்தியம்னு பேர். Agastya. Yeah, they say Agastya Bhasha is Agastya. Tamil is called Agastya because it was given by Agastya. It came out of Agastya. அதே மாதிரி திரவிணோபனிஷத் தாத்பரிய ரத்னாவளின்னு திருவாய்மொழிக்கு தேசிகன் ஒரு கிரந்தம் பண்றார். அதில் திரவிணோபனிஷத் சாரத்தில் மனுவியாச பிராச்சேதச பரிஷதர்ஹா கொச்சிதியம் சுதா சிக்தா சூக்தி ஸ்வயம் உதயம் அன்விச்சதி ஜனே நிருந்துக்கே விந்தியாச்சல விகட சந்தியா நடஜடா பரிபிராந்தா பங்கோருபரி எதி கங்கா நிபததி அப்படின்னு கேட்குறேன். எங்கள் ஆழ்வாருடைய தமிழ் திருவாய்மொழி வந்ததுக்கப்புறம் என்னை பெருமாள் ரட்சிக்க மாட்டான்னு யார் சொல்ல முடியும்? எம்பெருமான் ரட்சிக்க மாட்டாத தன்மையிலேருந்து யார் என்னை தடுக்க முடியும்னு கேட்குறேன். அதுக்கு ஒரு அழகாக திருஷ்டானந்தம். ஏன்னா மனு, வியாசர், வால்மீகி இவெல்லாம் தன்னுடைய கிரந்தங்களை அமிர்தத்தில் தோச்சி எழுதினாலும். மனு வியாச பிராச்சேதச பரிஷதர்ஹா கொச்சிதியம் சுதா சிக்தா சூக்தின்னு அமிர்தத்தில் தோச்சி எழுதப்பட்ட ராமாயணம், பாரதம் முதலியதான கிரந்தங்களை பண்ணால் எனக்கோ சம்ஸ்கிருதத்தில் பிரவேசமே இல்லை. தேசிகன் சொல்லிக்கிறேன், எனக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் பிரவேசமே இல்லை, எனக்கு அதெல்லாம் எப்படி நான் தெரிஞ்சுன்னு இந்த அமிர்தத்தை நான் அனுபவிக்க போகிறேன் அப்படி நினச்சேன்னு. ஆனால் அதுக்காக ஆழ்வார் ஸ்ரீசுக்தி எனக்கு கிடச்சதுங்கிறது. இதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறேன். Vedanta Deshika explains that Ramayana, all these scripts, Bhagavatam and all those things are soaked, immersed in nectar and Sanskrit nectar. Whereas I do not know Sanskrit at all. How will I come to know about that? But for me, through Alvar's Tamil, this Thiruvaimuri, I can understand all those things. And he also gives another example, Drishtanta. ஒரு நொண்டி இருக்கான், அந்த நொண்டிக்கு கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும்னு ஆசை வந்துடுத்து. A layman wanted to take bath in Ganga all of a sudden. அந்த காலத்துல இந்த தள்ளிந்து தேய்ச்சி நடந்து போயிட்டான், விந்திய மலை அடிவாரம் வரணும் போயிட்டான். He somehow scratched, himself, pulled himself all the way to the base of the Vindhya mountains. நான் விந்திய மலை ஏறி இறங்கினாதான் உத்தரப்பிரதேசம் வரும், அப்புறம் தான் கங்கைக்கு போக முடியும். இவனால் நொண்டி எப்படி ஏறி இறங்குவான்? The Vindhya mountain he has to climb it up and then only Ganga will come. Uttar Pradesh and then Ganga. But how will he do this? அவனுக்கு முடியல, அழுதுன்னு உட்கார்ந்துருந்தான். He just sat there crying. அன்னைக்கு பிரதோஷ காலத்தினால ருத்ரன் பிரதோஷ காலத்தை நடனம் ஆடுறதுங்கிறது அவருடைய காரியம். Time of Pradosha, so Rudra would be doing dancing. That's அன்னைக்கு சிவன் evening time. அன்னைக்கு சிவன் அந்த விந்திய மலை மேல டான்ஸ் ஆடினார். Shiva was dancing on the Vindhya mountain that day. அவர் ஆடுற வேகத்துல அவருடைய ஜடையெல்லாம் பிரிஞ்சு நானா திக்கிலையும் பறந்து ஆடித்து. His jata unwound and went through all directions. அதனால ஜடையில இருக்கக்கூடிய கங்கை நானா திக்கில தெரிச்சது. Ganga came out. அந்த கங்கை அந்த நொண்டியோட தலையில விழுந்துதான். It just fell on the head of the lame person. அந்த கங்கையை யார் தடுக்க முடியும்னு கேக்குறாரு. So then who can stop that Ganga? அது மாதிரி எங்க ஆழ்வாருடைய தமிழ் எங்க தலையில விழுந்து யார் தடுக்க முடியும்னு கேக்குறாரு. Who can stop our Alvar's Tamil which can go all the way
into and fall on our head. Some realization of மனுவியாச பிராச்சேதச பரிஷதர்ஹா கொச்சிதியம் சுதா சிக்தா சூக்தி ஸ்வயம் உதயம் அன்விச்சதி ஜன நிருந்துக்கே. நிருந்துக்கே யார் தடுக்க முடியும்னு கேட்டார். நிருந்துக்கே விந்தியாச்சல விகட சந்தியா நடஜடா. நடஜடஹான்னு சிவனுக்கு Nataraja. நடஜடா பரிபிராந்தா பங்கோருபரி எதி கங்கா நிபததி அப்படின்னு கேட்டார் தமிழுக்கு. The translation is a Sanskrit commentary. I see. Just the Sanskrit. What I just said in English.